coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baaw, Daet, Pulangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baaw, Daet, Pulangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong Hello, premium mic feeds, test. mabilis na ang Mic paglaki, test. mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-77. Followed by the Bureau of Fire Protection, or the Colors, and the Bureau of Fire Protection Naga with marching band headed by Fire Senior Inspector Mark Kevin T. Marqueses, City Fire Marshal, SFO2 Jack Barde, K9 Search and Rescue Dogs, SFO3 Mario Riburiano, Platoon Leader. Announcing the grandstand, the K9 Search and Rescue Dogs, followed by the Bureau of Fire Protection, Fire Trucks. Malawag naman po sa grandstand ang Philippine Coast Guard Governor Headed by
Commander Romel B. Magalo, Station Commander. Station Commander. Iba ng buwan sa inyo mga gamit sa pag-rescue sa mga rescue operations partner ng Philippine Coast Guard sa pagbantay sa mga kanagal. bani na sa salo. Hindi ko lang matabig ano. Bako ako. Ha? Maraming salamat po sa aming Post Philippine Coast and Guard Bureau Fire and Bureau Fire Protection. Andala. Oh, tigsaro kami kaan. Good. May laog. May sounds. Rotang speaker? Dad. Oh! Ayun. Rotang speaker? Hindi ka rin. Magkakaroon pa. announcing the arrival at the Kinastilyuhan the Camarines Sur National High School. Mainit. Band and Entrance headed by the principal headed by the principal, Dr. Andres III, and band and band coordinator, Mr. Erwin M. Sentiasa.
Mayo baga kaya ni. Mayo. Development Council. Headed by our city mayor, Honorable Nelson Ligason, and the members of the city, Council, headed by Honorable Cecilia Diaz, Vice Mayor, Honorable Jeff Councilor, City Councilor, Honorable Tito Quezon del Rosario City Councilor, Honorable Jean Rosales City Councilor, Honorable Melvin Ramon Chief Benefit City Councilor, Honorable Gilda G. Abdal Gomez City Councilor, Honorable Bilal T. Castillo City Councilor, Honorable Jose Sirayola City Councilor, Honorable Jose Perez City Councilor, Honorable Salvador Castillo City Councilor, Honorable Antonio Beltran, City Councilor, Honorable Maria Corazon Villaflor, City Councilor, and Honorable Mary Kylie City Councilor, State Federation President. Yaon man po at mga miyembros ng Metro-Naga Development Council na pinapanginutan po ni Mayor Nelson Ligason, Chairman. Yaon po ang representante halin sa Pinaor, Camarines Sur, Mayor Anthony Labas Reyes, ang representante Panganiban, Mayor Jeff Camaran, Mayor Tampong Galota, and Pamplona, headed by Mayor Dennis Sicilian, and from Sinuma, headed by Mayor Sarina Puliga, and from Pinalapa, Mayor Christopher Lizato, and of course, ang satuya pong bisita Bunyana Pangaga. Yes, our guest of honor, the Senator of the Republic of the Philippines, Senator Francis M. Tolentino. Tupukan po niya doon sa tuyang bisita. Yaw naman po sa atubangan ang Grandstand at Montalos City Hall. Yaw na po ang City Hall Department Heads and headed by our City Administrator, Elmer S. Baldibor, Chairman of Civic Parade, and Nasir Gia, headed by Engineer Otilio Narni, President. Asiman ang mga city officials headed by Honorable Ellen Nicole Vergara, City Mayor. Stay sa tubangan po sa tuyang grandstand. sa tayo pong mga Mga City Hall. emplyados sa City Hall. Nakagawa muna po kita ni kita program bago magpadagos sa tuya. bago magpadagos sa tuyang parade. Thank you. To begin our program, atin po ang gabos para sa invocation para ng sa pamamagitan education ng na pamagitan City ng Hall. City Hall, Coral.
Wala na. Thank you, Naga City. Thank you, Naga Peace City. Ministry. Paano ba yan? Mapados, abudan na po, Mapalos, abunan po Granay at Naga City Hall Coral para sa singing of the Heart of Bicol March. Thank you, Naga City Hall Coral. Thank you very much. Ngunyan, mga tugang, abunan na po ang welcome address. Gikan po sa tuyang padangan, asin man may gusto na alkalde kan Civic-Naga, Mayor Son Ligasyon. Diyos na lahat na magpahagapon sa tuyang kabos. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Tugutan mo muna din ako biyang knowledge, lalong-lalo na ang mayor na bisita kan sa tuyang ang syudad sa rong matibay na senador kan Republika kan Pilipinas. Palakpakan na po, Senator Francis Tolentino. Sa kuya at mo bigyan knowledge, ang mga Metro Naga mayors na kaibanan na po niyan, ang alkalde, kan inalabang,
Lizardo. Siring Alcalde, kan Banwaan napili, Mayor Tam Bongalonta. An Alcalde, kan Banwaan kan Libmanan, Mayor Jess Camara. Yaon man po, an Alcalde, kan Banwaan kan Siruma, Camarinesor, Mayor Karen Pulinga. Alcalde kan Pamplona, Mayor Dennis Imperial. Igwaman po kitang representative kan Banwaan kan Bula. Pigre-representar po si Mayor Amelita Ibasco. Yaon po ang sa iyang matibay na konsihal. And of course, siyempre, ang mga pag-iriba sa lokal na gobyerno kanaga, ang matibay na presiding officer kan Sangguniang Panlonsod, Vice Mayor Nene Diazis, Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Attorney Uying Rosales, Councilor Judith Beltran, Councilor General Omar Buenafe, Councilor Joe Perez, Councilor Kylie Tripulca, Councilor Corazon Peñaflor, Councilor Doc Gail Abunal Gomez, and Councilor Lito Del Rosario. Kaibanan taman po, kasubago, kasabay ta po paglakaw, an Alcalde, kan Banwaan, kan Milaor, Mayor Anthony Labas Reyes. This year, we have 540 civic organizations joining us in today's civic parade and float competition. Way more than the 364 count that we had last year, 2022. And today is the biggest number that we registered so far. Kaya Diyos mabalas po sa saindong partisipasyon. And bonus, for the first time in the history of civic parades in Naga, our event is graced by the presence of one of the most humble, very productive, and one of the best senators in the country, Senator Francis Tolentino. Kung nagngangalas po kamo kung taano tayaon sa inutan sa tuo, an lokal na personalidad, mag-amigo po yan. Bago po ako makalingaw, sa kuya man pong piga-acknowledge, an organizer kan SLB, Solid Lenny Bicol, in the entire Bicol region, my friend, Ronald Bong Rodriguez. Siring man, primero po sa istorya kan Civic Parade sa Naga na may mga kaibanan kitang Metro Naga mayors. Nasakuya na pong pig-acknowledge earlier, kaya bilang apresyasyon sa tuya po liwat palakpakan and sa tuya pong mga Metro Naga mayors. Kami po sa lokal na gobyerno Kanaga nauugma to see you all today and the 540 groups, civic organizations, as your presence here now shows the strong civic support that we have here in Naga. The kind of community participation that has been serving as the strength of our city through the years. Kaya
para sa induman po an aldaw na ini. Today is your day bilang mga organisasyon, institusyon, ahensya, establishmento di negosyo, asin man lain-lain na mga grupo na katuwang nyato sa lokal na gobyerno Naga sa pag-atindir sa mga pangaipuhan kan sa tuyang syudad sa man ibang-ibang aspeto. Yaon po an sa salud, edukasyon, kapalibutan, ekonomiya, pas iorden, asin iba pa. Ninhuli po kayan, kung anon kuman ang oportunidad na ini, sa ngaran kan lokal na gobyerno Naga, na magpaabot kan samuyang dakulang pagpasalamat sa saindong husay, asin dusay, na pagtrabaho, asin pagserbisyo, asin danay na pagsuporta sa satuyang mga kamautan. Kaya Diyos, mabalos po sa indo. Sa nakaaging mga taon, sa pagturuang-tuwang po niyato, dakol na kitang nahaman. Asin dakol pa po kitang hahamanon. Mga proyekto asin programa sa turismo, infrastruktura, asin pagbuhay, na dagos pang madaranin urog pang karahayan, asin kauswagan, digdi po sa namumutantang syudad. Kaya padagos po kitang mairibanan, asin matarabangan, pasiring sa pagrealisar kan sa tuya pong dakulpang mga pangiturugan para sa Naga. A healthy city an maugmang lugar. Mabuhay ang mga nagsisirbing kusog kan sa tuyang syudad. Mabuhay ang mga civic organizations. Naga na! Naga na! Salamat po. Salamat na maray. Yan po ang mensahe kan ama kan syudad ng Naga, Honorable Nelson S. Ligacion. And now, ladies and gentlemen, pakinggan po natin ang mensahe na ibibigay ng ating guest of honor para po sa event na ito. Tawagin na po natin the Senator of the Republic of the Philippines, Senator Francis M. Tolentino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga kay Mayor Nelson Ligacion at yung mga members ng Metro Naga Development Authority. Baka magkulang ako ng pangalan. Sinend na sa akin ni Mayor na wala pa yung listahan. Andito po ang mga mayors ng si Mayor Anthony Reyes nandito. Every Sunday, tinetext po ako nito. Mga biblical sisters. Puro biblical messages. Ito mga sisters po natin. Ngayon ko lang nakilala, branch. Hindi ko alam kung kami ang branch o kayo ang branch. Pinakamatagal na po yung Daughters of Charity sa Tagaytay. Pinakamatagal na ho. May pagmamalaki ho namin sa Tagaytay. We have 174 churches. 174 churches and seminaries and convents and monasteries. Lahat na po ata nandun. Kaya yung pag nakakasalubong ko po, yung mga ibang obispo, ang sinasabi ko po, the Pope was named after me. Because Tagaytay is the little Vatican. Bibiro lang po yon. Batiin ko po yung mga mayors na nandito. Mayor Anthony Reyes, Mayor Jess Camara, tama, nandito, Mayor Dennis Imperial, Mayor Tom Bongalonta, Mayor Ibasco, Mayor Lizardo ng Binalabak, sinong hindi ko nabanggit, Mayor Pulinga, nandito ba ho? Nandito, good morning ma'am. Sino hindi ko nabati? Kompleto na? Mayor Karen, good morning. At si Vice Mayor. At lahat na po kayo siguro nandito. Ang hirap isa-isahin. Kasi nakalimutan ko po yung aking reading glass. I was supposed this morning, yesterday, I look at my schedule. Dapat po, mauuna
sa umaga ngayon, ang unang gagawin ko, yung inaugural meeting ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ito po yung special committee na tinatag ng Senado para gumawa ng bagong mapa ng Pilipinas. Mula West Philippine Sea hanggang Benham Rice, Catanduanes, papunta ho ng Isabela. Sabi ko, i-postpone na lang natin sa hapon yan, alauna. Kailangan dumaan muna ako sa Naga para nang sa ganon, we will be guided. We will be guided properly. At hindi po ako nagkamali. Hindi po ako nagkamali dahil special po itong araw na ito para sa inyo. First, biggest celebration of Peña Francia after the pandemic. Tama po yon? Kaya, mapalad po kayo. This city is blessed. You have a team journeying with Ina as we deepen our relationship with God in these challenging times, and quote, indeed, these are challenging times. Mahal po ang presyo ng bigas, mahal po ang presyo minsan ng gulay, at maraming bilihin. Subalit, naniniwala po ako at kayo ay naniniwala rin with the guidance of Our Lady of Peña Francia, with her loving eyes always looking over her most precious Bicolandia, the city of Naga, the entire Bicol region will always be blessed because someone up there is caring for you. At naniniwala rin po ako. We are all fortunate to be Bicolano rin po ako. Nakalimutan sabihin ni Mayor, I was born here in Ginubatan, Albay. Bicolano rin po ako. Ang mother ko po ay tiga Ginubatan. Ang akin pong passport ay Ginubatan. Kaya siguro I can claim to be the only Bicolano senator right now. Di ba? Wala namang senador atang sinilang sa Bicol. Si Cheese! Pala, dalawa na kami ni Cheese. Pero nauna ako kay Cheese. Kasi 18th Congress ako siya, kay elect pa lang. So, naniniwala po ako that the graces of Peña Francia is not just being showered here in Bicolandia, but the entire Philippines. Ito pong celebration ninyo ay hindi lamang po sa Naga, hindi lamang po sa Bicolandia, kung hindi na rin po para sa buong Pilipinas. Isama nyo na rin po yung mga nasa Visayas. Isama na rin po yung mga nasa Mindanao. Napapasyalan ko bukas ng madaling araw din sa Davao, kung saan mag-i-inaugurate ako ng biomass facility. This week-long celebration of the Peña Francia Festival is a testament to the highest reverence and honor we devote to Ina. May she continue to look down on us. Isama niyo na rin lahat, pati mga tiga Metro Manila. May she always bring us closer to Christ. May our faith be as pure and as wavering as hers. Sana po yung inyong pananampalataya sa Ina ay maging liwanag para na rin lumalim ang pananampalataya ng buong Pilipinas. May we remain embraced in her loving arms. Apart from the colors and cheers which I have seen, the parade, bukas, marami din ang the floats, may all Bicolanos forever hold in their hearts the fire of faith that Our Lady of Peña Francia has shared and has sustained in us. Isama nyo na rin po sa dalangin ang inyong mga national government officials. Isama nyo na rin po sa dalangin ang inyong mga members ng Congress, ng ating Pangulo. Let us implore our Ina to keep us steadfast in faith and devoted in the service of God, country, and others. Mayor, congratulations. Congratulations to all the citizens of Naga for this successful Peña Francia Festival. Maraming salamat po sa imbitasyon binigay nyo sa akin. Hindi na lang po ako makakatanghalian dito kasi pagkatapos nito, babalik na po ako para tutukan naman. Meron naman tayong medic
Nandyan yung Red Cross. Nandito rin siguro yung City Health Office. I hope he's okay. Okay naman siguro. Babalik po ako ng maaga dahil kailangan ko pong tutukan yung problema sa West Philippine Sea. Ang sabi po nung iba, yung West Philippine Sea daw ay malayo sa sikmura ng Pilipino. Bakit nyo laging pinag-uusapan yan? Hindi po totoo yun. 40% ng yaman dagat natin, isda and other resources ay manggagaling sa West Philippine Sea. 60% of our natural gas and oil manggagaling sa West Philippine Sea. Kaya hindi po dapat natin pabayaan yan. I pray to Our Lady of Peña Francia that the Special Committee on Maritime and Admiralty Zone will be guided and blessed as we tackle the West Philippine Sea issues. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat, City of Naga. Thank you for this rare opportunity. Let us all be proud children of Ina, Our Lady of Peña Francia. Diyos Mabalos sa Indogabos. Ito po si Francis Tolentino. Maray Naga. Thank you so much, Senator Francis and Tolentino, for that very wonderful message to all of our Nagueños na nagsiselebrate po ng Peña Francia Festival ngayon dito sa Naga City. And tuloy-tuloy na po tayo for our Civic Parade and Float Competition 2023. Of course, magkakaroon tayo partner ng since ito ay isang competition, we have our Board of Judges, and para po ipakilala sa inyo ang ating mga Board of Judges, we have our Judge number 1, a former principal of Grandview Elementary School and a former president of Naga City Teachers and Employees Association, or NACITEA, and one of our constant judges of the Civic Parade and Float Competition, for she has been a part of the Civic Parade Board of Judges for almost 15 years. Palakpakan po natin our Judge number 1, Ms. Nidia R. Sol. And we also have our Judge number 2, a graduate of Architecture at the University of Santo Tomas, a principal architect at GPAD Studio, which provides architecture, interior design, curatorial, museum design, and planning and urban design. Designed the Porta Mare and the Memorial Arc located at Metropolitan Cathedral, and designed the NHCP Museo ni Jesse Robredo, situated at the Naga City Civic Center. A son of Naga City, our very own Architect Gianpaolo P. Priela. And our Judge number 3, he is the Parochial Vicar of Parish of San Francisco, our Chairman of the Board of Judges, ladies and gentlemen, Reverend Father Emerson Hermoso. Thank you. For the Best Marcher category, 3 groups of marchers shall be selected from among the participating groups who signify and submitted their entry, which may either be composed of barangay contingent, civic organizations, an organization of any aggregation for the Best Marchers Award with corresponding prize. First place, 5,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. And third place, 2,000 pesos. Criteria for judging, portrayal of the team, 60%, and discipline and orderliness, 40%, for a total of 100%. Yes, partners. So that's our competition guidelines and our esteemed Board of Judges. Okay. Bago po tayo magpatuloy ng ating pong parada, magkakaroon muna tayo ng photo opportunity. Isa dito sa stage, saka isa dyan sa crowd. Yes. Kasama po ang ating Senator Tolentino. Okay? Photographers. Bago po umalis ang satuyang pong bisita.
Good morning, Bicolandia. Yaon kita ngunyan, live na live igdiyo sa Plaza, Quezon para sa Civic Parade Float Competition 2023. Nadadalan man kita live sa Facebook page ng One Media TV-48-Naga. Ako po si Kayla Casulya. Asin ako man po si Jamaica Angeles. Yaon po kami ngunyan igdiyo, mahatod sa Indonina mga contingent ang niya na aldaw. Nag-agi na subago dya ang mga minasunod. Nag-agi na ang PNP Marshal. Ang colors, Bureau of Fire Protection kan Naga asinan sa indang marching band. ang Philippine Coast Guard ng Camarines Sur. Asin man kaibahan niya tuunyan niya ang paigdis sa tong atubangan ang majorettes and band kan Camarines Sur National High School. Ang sa indang principal dya si Dr. Solpicio C. Alvarez III and ang band coordinator si Mr. Erwin M. Celieza. Yaon din ang satuyang mga city officials. Pinanginginutan kan sa tuyang Honorable City Mayor, Honorable Nelson S. Legacion, and Honorable Cecilia B. Veluz de Asis, ang ating City Vice Mayor. Yaraon man ngunyan ang satuyang mga City Hall Department Heads asin ang City Youth Officials. Siring man po kasubago, nagtaram ang satuyang Guest of Honor. Igwakitan bisita ngunyan igdiyo sa syudad Naga si Senator Francis Tolentino. Asin igwaman dya nagkakapirang mayor na nagbisita asin nag-iba sa tuyang parada ngunyan na aga. Kaya mga tugang, tutok lang po dahil araat siya na maaragi na ang mga maibang organization na mapartisipal sa tuyang ngunyan na aga. Live na live po yan igdi sa One Media TV-48-Naga. Bation taman ang satuyang mga live viewers watching from Antipolo City. Happy Fiesta, Soriano Aguilar Aline. Happy Fiesta din po, Sir Howard Bolina. Yaan man ang satuyang ang NCF President. Happy Fiesta, Sir Mario. Good morning po. Yes, Sir Jepoy, live po ini sa One Media TV-48-Naga. Siring man po sa Samuyang Channel sa Digital TV ang Channel 48.2. Ayan po, madadala nindo yan ngunyan. Igwa man po sa YouTube kan One Media TV-48-Naga. Siring man po si mga gusto magdalan igdiyo sa Plaza, Quezon. Mahiling po nindo ang sa yung mga contingents. Siring man dya, igwa nang nagkakapirang tao palang igdiyo sa Plaza, Quezon na nag-aabang sa mga maaging organization ngunyan na pagkaaga. Kaya po sa mga nagdadalan at nakakadangog ka na live na ini, pwede po kamang magdigdi mismo sa Plaza, Quezon para mahiling ta live ang gabos na contingents and gabos na partisipante kung sa tong Civic Parade and Float Competition. Siring man po ang One Media TV-48-Naga Peña Francia Festival 2023 live coverage is powered by PLDT Home. Siring man po pasalamatan niya tuan sa tuyang mga sponsor. Naga College Foundation Incorporated, Home of the Champion, Leap into the Future, and Gena Trading. Presyong maasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan. Gold Glofa Builders. Siring man po kay Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. Bimeg Premium sa totoong premium fits, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Siriman sa Tres de Calibre Security Services Incorporated. Filipina Shell, download the Shell Go Up Plus now. Siringman po sa Summit Hotels and Resort Naga. Siringman sa Zulia Advertising for affordable quality printing. Call 0917-138-4930. And this live is brought to you by Congressman Gabby Bordado, Eternal Gardens, Naga City, Naga Optical, Aguila Glass, Carl's Catering, Ako Bicol Party List, Joy Style Furniture, Dream Isle Production by Joy Mark Baduya, Jinky Salon and Spa, Digital Graphics Printing Service, NCF Indoor Firing Range, SM City Naga, Avenue Plaza Hotel, and in part by Biggs, Don Viajero Travel and Tours, Mama Sara's Lettuce Garden, Noise Cafe, American Ribs and Wings Naga City, Gold Box Milk Tea and Coffee Supplies.
Gary's Cuisine, Saling Manok, Naga City Government, LGU of Camaligan, Department of Agriculture, Camarines Sur. That's All Day Kitchen, GRRS Catering Services, AJ Rain Creatives and Pen, Nagayan Travel and Tours, Lemon Residences, Tigers Cafe, NCF Wings, NCF Tigers Driving School, NCF Training Pool, Worlds of Water Naga Branch, Doña Awesome Restaurant and Catering Services, Antigua Restaurant, Stronghold Insurance Incorporated, Celine Choi Food, Bean Cafe, Jollibee SM Naga, Kusina ni Galing Catering Services, Ariel Alvarez, Rizadi Tana Huwete Quatore, be touched by Pink Doll, Frankie Artistry, Madam Julita. Again, partner pa sa mga IT, good morning din natin ang lahat na nanonood sa Facebook Live, sa Naga City Government Facebook page. Madam Julieta Fortuna. And special thanks to Mr. Mario C. Villanueva, our president at Naga College Foundation Incorporated. Mr. J.T. Rosen Bautista of PLDT Home Camarines Sur. Ms. Jing Villana and Purple Puppets, Engineer Adelan Remoquillo and Mr. Robert Ocean of NTF. Diyos Ama Balos po sa inyo mga siriman po. Mga tugang, live na live po kita niya ni Dio sa Plaza, Quezon na ininyato na yawan mas Dio ay na Camarines Sur National High School, Majorette and Band. Carrying the colors of blue and white. Very peaceful ang satuyang umaga digdi sa Plaza, Quezon. Happy viewing man kay Romeo Martinez na nakatutok sa tuya mo niyan. Siring man kay Camille Cortesa Rivera. Pa-shoutout man po sa mga riders kang Unity of Red Golden. Salamat po sa indong pag-antabay. Siring man po kay Sunny Mana, Azanya John Jill, salamat po sa indong pag-antabay. Happy viewing man kay Angelex Bintueno. Salamat ma'am sa imong pag-antabay. As in, igwapo kitang 237 live viewers sa tuyang YouTube channel. Salamat po sa inyong pag-antabay. Napinamunuan po sa ilang mayor, si Mayor Tomas Bongalonta, kay bahanan po sa ilang mga municipal kagawad, si Councilor Annalyn Bongalonta, at ang sa ilang po mga department heads. Nag-agi na po ang LGU Bula. Ngunyan niyaon na ang LGU Pili na pinapanginotan kan sa indang mayor na si Honorable Tomas P. Bongalonta Jr. Salamat po. Yan, masunod na po siya ang LGU Pamplona na pinanginginotan kan sa ilang municipal mayor na si Honorable Dennis B. Imperial. Kay bahanan po ang sa ilang mga councilor, si Councilor Dennis Castilla, Councilor Allen Angeles, and Councilor Ace Cruz, asin ang mga empleyado ng LGU Pamplona. Thank you. Abalong po sa pagpagsabaw. Liwatian po ang LGU Pamplona na pinangunginotan kan sa indang Mayor Honorable Dennis B. Ang Imperial. Civic College of Naga, headed by Dr. Marco S. Conag, College President. Thank you very much. Liwat mga tugang, iyan ang City College of Naga na pinapanginotan ni Dr. Magno Conag, their college president.
Happy Fiesta! Happy Fiesta rin po sa Satuyang Alpha Kappa Raw Metro Naga Council at ang Provincial Council. Iringat man po kamo dyan sa Satuyang mga nagdadala na live release sa Plaza, Quezon. Naga City Youth officials headed by Honorable Ellen Nicole Vergara, City Youth Mayor. Yaon na po ang Satuyang City Youth officials mo niya ni Satuyang Atubangan. Tion naman si Miss Jessica Hosteliano Yalega. Happy Fiesta po. Happy Fiesta also kay Ma'am Adela Supiaso Doglon. Masunod na po dyan ang Pag-ibig Fund Naga Business Center. Pinag-inutan po ng OIC and Area Head of Bicol na si Ma'am Maria Luisa P. Barcebal. Ibangan na po ang acting head na si Sir Ruben R. Galamay. Technical and administrative support for Bicol. Vivian V. Oropesa, acting head of Naga Housing Business Center. And Nelson S. Ibarra, OIC Naga Branch. Kabalos po sa pagpagsipahan. Iwat ayan na po nag-agi ang Pag-ibig Fund Naga Business Center na pinagnotan ng sa indang OIC and Area Head Maria Luisa P. Barcebal. Kaibanan ng si Mr. Ruben R. Galamay ang sa indang acting head, technical and administrative support of Bicol Region. Kaibanan din nila si Ms. Vivian V. Oropesa ang sa indang acting head of Naga Housing Business Center. Approaching the departure ang PhilHealth Camarines Sur. Pinanginginotan po kan sa ilang local health insurance office head na si Ma'am Annalyn Z. San Pablo. Kaibahan ng po si Sir Henry B. Almanon, ang Regional Vice President. Piwatian po ang Satuyang PhilHealth Camarines Sur, headed by Ma'am Annalyn San Pablo, ang sa indang head Local Health Insurance Office. Siliman, kaibahan Mr. Henry V. Almanon, Regional Vice President, asin Jeremiah Pilacano, Camellia, Bicol and Santera Naga Cluster. Jeremiah Pelicano. Santera Naga sitting on a 64-hectare prime expanse along the Pan-Philippine National Highway in Barangay del Rosario, Naga City. Santera is poised to become a central lifestyle district where urban living perfectly intertwines with nature's best, allowing one to live a well-balanced life. It is comprised of mixed-use edifices that will soon have corporate offices of both local and multinational corporations. These buildings will have sky gardens, which are essential in order to maintain the greenness of this lifestyle district. Santera will also become the setting of world-class convention center where people can converge and forge links in partnership with people who share the same goals and interests. It will also boast a thriving commercial area with Vista Mall being its first offering. Here, one can enjoy a plethora of unique and novel shopping, dining, and lifestyle concepts that elevate estate living in the city of Naga. And last but certainly not the least, strewn in between green open spaces in the midst of this wellness center development will be a vertical residential enclave and features superb amenities inspired by nature and designed for an upgraded estate living like no other. Thank you, Santera Naga. Masunod na po, yauna sa Tubangan Review Stand ang Jollibee Food Corporation. Yaon na po ang Jollibee Food Corporation na pinapanginutan ni Jollibee asin ni Happy. Thank you. Talagang iba ang darang na jolliness ni Jollibee. IBM, headed by Rajneesh Seth
ang satuyang IBM headed by Ma'am Rochelle Alpasan, Camellia South Luzon Division Head. Siriman kay Rajanes Set, Delivery Project Executive, Naga Site Lead. Ang energy na dala ng IBM this morning. Yes, partner, and after IBM, i-welcome na rin po natin ang Sutherland Global Services. Pinahihinotan po kasi ng Senior Director na si Sir Ron D. Hasita. Diwat, yan po ang Sutherland Global Services na pinanginginotan sa indang Senior Director, Mr. Ron D. Hasita. Kaway-kaway, Sutherland! Balikantaan sa tuyang mga live viewers. Maray na agaman po, Mr. Ed Valenzuela. Approaching reviewing Happy stand. Fiesta man po, Sir Ed Valenzuela. Person's lead is the Philippines Affairs Office of PDAO, headed by Attorney Paul John F. Barosa, Office Head. Kalman si Chris Muli. Yan po mga naka-blue. Thank you. Diwat mga tugang iyan ang Persons with Disabilities Affairs Office headed by Mr. Paul John Barosa, their office head. Kaibahan po ang Naga City PWD Federation headed by Eduardo Agumaan Jr. Thank you. Patuloy lang po sa pag-antabay sa tuyang 250 viewers sa tuyang YouTube channel. And Naga City Vendors Association. Mabalos? Yes, Naga City Vendors Association partner, pinahihinotan sa inyong president na si Ma'am Cheryl Fernandez. Kasi na Naga City PWD Federation man, pinahihinotan sa inyong president na si Sir Eduardo Aguma. Nauna po ang PW Vendors Association as in PW Youth Organization na pinapanginota ni Ma'am Cheryl Fernandez as in Sonny James Liku, their president. Thank you. Ayun. Once again, again po ang PW Vendors Association. Yaman ang Naga City PWD Children's Organization. Thank you. Yes, partner, ang PWD Youth Organization, pinahihinotan sa inyong president na si Sir Sonny James Enrique. Yaman po ang Naga City Children's Federation headed by Tuana April Espina, Abella Children's Organization President, Janciel Ashley Niña, Bagong Bayan Northern Children's Organization, Lawrence Jetro Bermudo, Balatas Children's Organization President, Malkovich, Bern Peñublor, Kanawag Children's Organization President, Mary Francine Rukin, Karanayan Children's Organization President, Christian J. Murillo, Carolina Children's Organization President, Ruth Espinosilia, Concepcion Grande Children's Organization President, Jessa Iclarinal, Concepcion Figueria Children's Organization President, Emmanuel James Antonio, and Dayangdang Children's
Garcia, Barangay Igualdad Children's Organization President. Trisha Winilin Orillosa, Liboton Children's Organization President. Clark Matthew Calpe, Mabulong Children's Organization President and Naga City Children's Federation Vice President. Amiel Ray Viray, Barangay Pacol Children's Organization President. And Janica Lima Palicuason, Children's Organization President. Thank you. Iwat iyan po ang Naga City Children's Federation na pinangunahan ng sa idang President, Mr. Lance Jethro Bermudo. Ang Naga City People's Council na pinanginginutan po ni Sir Albert S. Santo Domingo Jr. ang chairperson ng NCPC. Nauna po niya sa satuyang atubangan ang Naga City People's Council na pinapanginutan ni Sir Elmer Santo Domingo Jr., their chairperson. Yan man po ang Pamulo Women's for Peace Organization. Yan. Barangay Mangolo. Ang Barangay People's Council Federation Incorporated o BPC headed by Jose Walter Cipriano and OIC Asidman. Happy viewing man kay Ed Valenzuela, Jorina Kenya, Christian Ebareta, asin kay Beverly San Agustin. Salamat po sa sendong pagantaban. Thank you, sir. Pation taman ang satuyang viewer from YouTube channel, Mr. John R.B. Espiritu. Marahay na agaman po sa inyo, sir. Yan po mga barangay associations of senior citizens. Kay bahalin na yan, papalos sa mga lolo at lola niyan. Yaw na po muna ang Naga City Senior Citizen Federation headed by their President Jose Venacio Severo. Yaw na sa tuyang mga lolo at lola. Good morning sa barangay Panganiban sa Senior Citizens Association. Puan sa tuyang Naga City Senior Citizens Federation. All smiles and energetic pananggadan sa tuyang mga lolo and lolas. Yes, masunod na dyan, partner, ang Naga City Lupong Tagapamayapa Federation Incorporated na pinanginginutan po ni Ma'am Miles Lee Solis, ang Community Affairs Officer for the Federation. Iwat mga tugang, iyan ang Naga City Lupong Tagapamayapa Federation headed by Miles Lim Soles, Community Affairs Officer for Federation. Pasalamatan taman ang sa tuyang live viewers sa tuyang YouTube channel, 267 watching live. Salamat and maraming araw po, Mr. John R.B. Espiritu. Bagong Bayan Sur, headed by Ariel Rillo. Happy viewing man kay Alex Tron Camacho. Thank you po sa imong pagantabay. Marco Jr. Lupong Tagapamayapa ng Kalawag, headed by Felix M. Bumba. Cararayan, headed by Santiago A. Noble Francia. Lupong Tagapamayapa ng Carolina, headed by Ernesto D. Aboga. Once again, iyan po ang Naga City Lupang Tagapamayapa Federation Incorporated. Halis sa Barangay Concepcion Pequeña, headed by Maria Eva Santa Ana. Lupong Tagapamayapa ng Liboton, headed by Sir Melvin P. San Jose. At Lupong Tagapamayapa, halip po sa Barangay Mabolo na pinapanginoon
Yaon po ang lupot na kapamayapa ng Barangay Sabang, headed by Maria Corazon E. Montanal. Thank you sa pagpartisipan. Yaman po ang lupong tagapamayapa ng San Francisco headed by Federico D. Gioquino. Yaon na po niya ang lupong tagapamayapa ng Barangay San Isidro, headed by Yolanda Paharon. Lupong tagapamayapa ng Barangay Kabuko headed by Andrea A. Borja. Dagos na pong i-welcome ang sa tuyang mga lupong tagapamayapa halos sa iba't ibang barangay digdi sa Naga City. Yaman po ang lupong tagapamayapa ng Barangay Triangulo, headed by Eldora E. Herona. Yaon naman po niya sa tumangan ng reviewing stand ang Naga City Process Servers Association. Headed by Magina Olaguera Alfaro. Yaon man ang pamilyang migrante kang Naga. Ang pamilyang migrante kang Naga o pamana pinapaginutan po ni Jupisto Di Guzman Jr. Once again, ang pamilya migrante Naga o pamana na pinangyotan sa indang President Chopisto de Guzman Jr. Yaon naman po ang Naga City Livelihood and Incubation Center and Happy Souls. Pinapaginutan po ni Mr. Naga de la Rosa and Ma'am Marisa Abante. Yaon naman po ang satuyang First Lady kang Sudan Naga, Attorney Marion Legacion. Yehey! Liwatian po ang Naga City Livelihood Incubation Center or the Happy Souls headed by Dada de la Rosa, their head, and Marisa Abante, their chief caretaker. Salamat po. Iunta man ang sa tuyang live viewer from Bakakay, Albay. Happy press naman po. Pinapaginutan po ni Police Colonel Ricardo P. Piso, retired President, Vice President, Police Major Josefino Jimenez, retired Treasurer, Police Lieutenant Ernesto S.A. Paredes, retired. Yaon man po ang Metro Naga Police Retirees Association Incorporated, headed by the President, Police Captain Manuel P. Bising, retired, Vice President, Police Lieutenant Colonel Delia P. Jacob, retired, and Secretary SPOT Jaime Buenaventura, retired, Treasurer, Police Lieutenant Ernesto Paredes, retired, PIO Police Lieutenant Adi C. Paron, retired, Auditor, Police Major Josefino C. Rosales, retired, ang mga board of trustees, yung po si J. Colonel Wilmot Lupino, retired, Police Lieutenant Nestor Rito, retired, Police Lieutenant Jose Luzada, retired, Police Lieutenant Salustiano Alde, retired, Paul Lieutenant Ramon de la Trinidad, retired, and sa Indapong Advisor, Police Colonel Jose A. Tuason, retired. Liwatian po ang Metro Naga Police Retirees Association headed by Peace Inspector Manuel Guisek, Retirees President. Leticia S. Punzalan. DPO1, thank you sa pagpartisipa. Yaon man po ang Barangay People's Organization 3 o DPO3, headed by Lolita Nantes. Salamat po.
Director. Mahiling tapungan yan ang Barangay People's Organization 1 and Barangay People's Organization 3. Sa pangingenot sa inang President Leticia Esponsalan and Rita Nantes. Headed by Patrick Azanza, the chairperson. Manos. Yan naman po sa akbaran ng reviewing stand ng Naga City Cooperative Development Council headed by John Paul N. Buendia, Cooperative Development Officer. May mahaman si Maria Daisy G. Judy at chairperson. Thank you. Iwat iyan po ang Naga City Cooperative Development Council headed by John Paul Buendia, their Cooperative Development Officer. Yan naman po ang San Isidro Development Cooperative headed by the General Manager, Mr. Mark Henry Icom. Thank you. Once again, let us welcome San Isidro Development Cooperative headed by Mark Henry Eco, their General Manager. Yan din po ang Unified Service Labor Cooperative headed by Evan Edward Lustre, the General Manager. Iwat iyan po ang Unified Service Labor Cooperative headed by Sir Evan Edward Lustre, their General Manager. We have also Multi-Agri-Forest and Community Development Cooperative headed by Maria Lucy Nacarga, General Manager. Thank you po. Iwat-iwelcome pa ang Agri-Forest and Sino po ang Community Green and Development Gold Cooperative Multipurpose Cooperative headed by Sidel Pawas and General Manager. Yan naman po ang Naga City People's Small Credit Cooperative headed by Evelyn Hermade. Yaman po ang Casureco 2 Employees Multipurpose Cooperative headed by Josephine Atake, GM, General Manager. Masunod na po ang Naga City Employees and Workers Cooperative headed by Mr. Cesar Maestrado, the chairperson. Yaman naman po ang Kamsur Multipurpose Cooperative headed by Annalyn Panerio, General Manager. Ako mga nakapayong. Nagpasiguro. Yan, sunod dyan partner ang Dimarilax Multipurpose and Transport Service Cooperative headed by Jinky Pilausa, the chairperson. Thank you. Yaw naman po ang Libulanos Agriculture Cooperative na pinapakinutan ni Maria Daisy Julie, chairperson. Bicolanas Agriculture Cooperative. Yes, thank you. Yes, i-welcome naman po natin ang Mother City Hospital Employees Credit Cooperative headed by Angeli Rial, the General Manager. Makalas po. Yaw naman po ang Piston, pinagkaisang samahan ng Chuper, Tricycle Operator San Naga. Transport Service Cooperative na pinapakinutan ni Domingo Porlahe ang General Manager. Once again, yan po ang Transport Service
Service Cooperative headed by Jinko Kelausa ang sa ilang chairperson. Na pinapagkilotan ni Sabas ni dating Mayor Abang Mamono. Mabalo, sir. Tuyang live. Very good. Binabati naman po ang sa tuyang live viewer from Miss Jessica Sanyas. Shoutout po sa family na always nanonood na tayo. Sanyas Danilo Cosa, the chairperson. happy viewing po sa ito. Yaman po ang Metro Naga Water District Employees Multipurpose Cooperative headed by Mr. Rocky Francisco. Chairperson. Thank you. Yan po ang Metro Naga Water District Employees headed by Rocky Francisco, their chairperson. Yaman po ang University of Nueva Cáceres High School Batch 1981 headed by Elmer Tanay, President. Once again, ang University of Nueva Cáceres High School Batch 1991 headed by their President Elmer Tanay. Mabalos sa Camarines del Sur National High School Band and Matrix. Thank you very much. Pangatlo, Liwat palakpakan taan sa tuyang Camarines Sur. Thank you, Camarines Sur National High School Band and Matrix. Happy watching po sa tuyang 280 live viewers sa tuyang YouTube channel at 189 viewers sa tuyang Facebook Live. Good morning, partner. Good morning po sa mga pagkakalang na pagkaaka. At sa pagpapadagos kag sa tuyang programa, yaon dyan sa pamalang libigi sa may kinastilyohan, ipo ang Mariners Polytechnic Colleges Band and Matrix. Yaon nakita ko niyan sa ikaduwang parte, yung ay mga opisyales asin para tukdo kan DepEd Naga, and ngunyan mahihiling nato palaog na ang Mariners Polytechnic Colleges Band and Majoret. Their president is Dr. Merilisa Ampoan asin ang band director Mr. Harold Hernandez. Once again, let's welcome Mariners Polytechnic Colleges Band and Majorettes. Happy viewing man kay Heidi Barbecho, watching from Bakakay Albay, Liza Camargo Macararanga. Happy Fiesta Naga City, salamat po. Watching from Benyan Laguna, Zenet Moso Dante, asin kay Arvin Canizaluan, salamat po sa inyong pag-antabay. Again, ang yaon po sa satuyang at tumakot mo dyan sa kinastilyohan at si Bahagi ni sa may viewing stand. Iyo po ang Mariners Polytechnic Colleges Band and Matrix. President Dr. Melissa J. Apuan and Director Mr. Harold Hernandez. Bago po ang gabos, pasalamatan mo po si former Kagawad Tabiano sa sinagsakay sa mga kapatibigil. And then si Sir Roland Puran ang Matugang Balakas sa maitiyo po sa Plaza, Balakas na Quezon. City. Magdarasa na po nin payong, tubig, asin pasensya na din po. Magdara po kamo nin kupya. Asin napaka-importante po na may tubig. Ngulita, mainit-init po ang sa tuyang panahon. Salamat po. Pwede po kami magdalan igni.
medyo maluwag-luwag pa po sa tuyang mga pwesto dito sa Plaza, Quezon. Salamat po. Iyaw na po sa atubangan ng grandstand ang Mariners Polytechnic Colleges, MPC Band and Majors. President, Dr. Melissa J. Armstrong. And Director, Mr. Harold Hernandez. At siyempre mga kapisada sa Simparatokdok ang Department of Education Division of City Schools, City of Naga. Deputy Official, Supervisor, Administrative and Teaching Personnel, Excellent School, Division Superintendent Dr. Sosan Escoyano, Seso 5, Assistant Schools, Division Superintendent Dr. Cecil C. Ferro, Seso 6, Chief CID, Dr. Annalisa A. Apollo, OIC Chief SQP, Dr. Michael Del Rosario, Administrative Officer 4, Mrs. Mary Ann D. Rosario. Kailangan naman po ang Deaf and Naga City Teachers and Employees Association Incorporated, headed by Apollo C. Sibelio, President. Happy viewing man kay Lily Abalos. Thank you. Yan ang sabihin Watching natin. from Deputy Official, Alberta, Supervisor, Canada. Salamat po ma'am. Siriman kay Chris Bumakas watching from Kalinga, Apayao. Thank you so much po sa sendong pag-antabay. Iwatian po ang DepEd and Naga City Teachers and Employees Association Nakasunod po ang Incorporated. DepEd Naga City Teachers and Employees Association Incorporated o ang Pinasitea Incorporated. Headed by Apollo C. Sibelio, President. Sinusunod niyan kang DepEd Naga North District at sa Panganiban Lagi na Public po ang Schools Naga North District District, Supervisor District Dr. 1. Rami S. Dr. Pilario. Domingo G. Absedi Asin. Ibanan sa inyong supervisor, Dr. Ramila Piverio. School 1, San Rosario, Palapa Elementary School. Abang principal sa mga eskwelahan sila Mrs. Maria Rosario Sibilio, Mr. Frederick Mendoza, at si Mrs. Grace E. Beta. Sabi po ang sabuyan ay viewer na si Mrs. Abalos. Salamat po for bringing live. Salamat po sa pagkakasya from One Media TV48. Palawag naman mga tugang ang Naga Central School 1. School 1, headed by its principal, Mr. Frederick M. Baldosa. Binabati naman po ang sabuyan live viewer from Naga Central School 1 since 1911. ating po mga 310 viewers sa sabuyan. May pasigurong karton Masunod na po sa Naga Central School 1 ang Rosario B. Maramba Elementary School, headed by their principal, Mrs. Grace E. Orbeta. Yes, yan po ang Naga Central School 1, headed by Mr. Frederick M. Baldosa. Once again, iyan po ang Naga Central School 1 headed by Mr. Frederick M. Approaching the grandstand again is Rosario B. Maramba Elementary School, headed by Mrs. Grace Orbeta, their principal. Sinusundan niyan kang Rosario B. Maramba Elementary School, ang kanyang principal si Mrs. Grace E. Orbeta.
Rosario B. Marambal Central Studio po yan sa Naga North District 1, District 1. Sunod na po ang Department of Education, District 2, Naga City, pinapanginotan kang Naga Central School 2 with their principal, Dr. Juliet C. Curva. Under District 2, at siya kapatid sa Rosarunta, pero ang mga eskwelahan po, kaya hindi, yung Naga Central School 2, Naga City Spec Center, Cararayan National High School, and Tinago National High School. Once again, iyan po ang Public Schools District Supervisor, Dr. Teresita Irma S. Dr. Teresita Irma S. from District 2. Headed by Dr. Juliet C. Curva. Under po pala ng District 2, yung Naga Central School 2, Naga City Sped Center, Cararayan National High School, Tinago National High School. Mahihiling niya to iba-iba ang pakulo kan sa tong mga teachers. Talagang saludo kita sa inda dahil lang sinda matibay magtukdo. Siring man matibay man sinda sa mga arog kaning concept. Talagang mahiling niya to yan live na live sa Plaza, Quezon. Tama, Ate Kyla, they really came prepared. Ngunya na aldaw. Yan ang Naga Central School 2 sa pamamagitan ni Dr. Juliet C. Curva. Sinusundan yan ng Naga City Sped Center sa pamamagitan ni Dr. Juliet C. Curva. And the whole na award na RCB Kasuudma. Once again, iyan po ang Public Schools District District 2, Naga Central School 2, Naga City Sped Center, Cararayan National High School. Mga tugang mahiling niya to, iba-iba talaga ang pakulukan sa tuyang mga maestra, maestro mo niyan. Talagang pinaghandaan ninda ining 2023 Civic Parade. Talagang mga makulor ang sa indang mga payong mga props mo niya na pagkaaga. Diyos na mabalas po sa tuyang mga maestro, maestra na nag-effort para digdiyo sa tuyang Civic Parade. Tama, Kyla, dahil lamang vibrant ang sa indang umbrellas, kundi maging ang sa indang mga smiles. All smiles ang sa tong mga maestro, maestra. Headed by Miss Leria Lusada. Thank you, Ma'am, and thank you, sir. Tayo nagsusunod sa Cararayan National High School, ang Tinago National High School. Sa pamamagitan sa ng principal na si Sir Rick M. Ruizo. Tinago National High School. Once again, yan po ang Tinago. Yan po. District 2, Igdiyo sa Syudad Naga. Mga tugang, masunod na po ang District 3. Pinapamayuhan kang OIC Public School District Supervisor Dr. Fernando Carandag. Under po kang District 3, iyoan Camarines Sur National High School, Carolina National High School, Leon Q. Mercado High School. Ang sa indang Supervisor iyo si Dr. Fernando M. Carandag.
Yan po ang Tinago National High School. Tinago National High School sa pamamagitan ni Mr. Rick M. Rizzo. Okay, at kapatid, susundan po yan ng District 3. Ang mga eskwelahan po na yan dyan, ang Camarines Sur National High School, Carolina National High School, and Leon Q. Mercado High School. Sa paligid po yan ni OIC, Public School District Supervisor, Dr. Fernando M. Merendang. Yaw na partner ang Camarines Sur National High School sa pamamagitan Dr. Soltiso C. Alvarez III. Sila pinakasakul na contingent o participating group. Yung kapatid, the Camarines Sur National High School, also called CAMHAI, is the oldest national high school in Camarines Sur and one of the biggest public secondary schools in the Mindanao region, having a student population of 11,899 in the school year 2021-2022. It was established in 1902. That's Camarines Sur National High School, headed by Dr. Sulpicio C. Alvarez III. Diyos maray na daw po mga tugang, padagos po kamo nakaatabay digdi sa live coverage kang One Media TV48 Naga sa Civic and Float Parade. Ako po si Jermaine Avenahob, makakaibanan man nindo, kaibanan si Kyla as in si Jamaica. Hindi po sa satuyang special coverage powered by PLDT Home. Espesyal na aldaw po ining mga tugang, huli ta makakaibanan niya itong mga taga-Naga sin the Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. As in man si Miss Supranational 2023 first runner-up Pauline Amelinx. Ihahatod po niya mo sa Indo ang updates buon sa indang pag-abot sa Naga hasta pag-ikot sa mga PLDT stores dyan sa Central Square, SM City Naga, Avenue Square as in Robinson's Place Naga para igwa po kamo ng pagkakataon na ma-meet and greet ang satuyang mga bisitang beauty queens. Makapagpa-picture, siring man makapag-avail ka mga promo as in papremyo kang PLDT ngunyanal daw. Kaya tutok lang po mga tugang digdi sa One Media TV48 Naga sa Digital Channel 48.2, One Media TV48 Naga official Facebook page as in YouTube channel. Carolina National High School. Ang sa principal si Mrs. Nida L. Ebora. Happy viewing man kay Vincent Magpantay na nakatutok sa tuya mo niyan. Salamat po sa imong pag-antabay. Again, sila po na sa ilarong ng District 3 under OIC Public School District Supervisor, Dr. Fernando M. Merendang. Approaching the stage is the Carolina National High School. Thank you, Carolina National High School. At sinusundan niyan kang GNTV Mercado High School sa pamamayo ni Ma'am Baby Ruby F. Laurente. Kamali sila sa District 3. Kabali man sa District 3, Juan Leon Q. Mercado High School with their principal Miss Baby Ruby Laurente. Salamat po. Sinusundan niya partner ang District 4 na kamali ang mga eskwelahan ng Kalawang Elementary School, Concepcion Pequeña National High School, Naga City School, Sumartin Trade, and Naga City Science High School. Sa pamamay ng Public Schools District Supervisor Dr. Mary Ann A. Papica. Yaon na sa satuyang reviewing stand
Once again, yaon na kita sa District 4 Public Schools District Supervisor, Miss Mary Anna Papita. Yan na po ang Kalawag Elementary School. Siringman po ang under kang District 4, Liwat Iyuan Kalawag Elementary School, Concepcion Pequeña National High School, Naga City School of Arts and Trades, and Naga City Science High School with their supervisor, Dr. Mariana Papica. Mrs. City Sibayan. Sinusundan niya ang kapatid, mga tugang, kang Concepcion Pequeña National High School, headed by Mr. Jaimito F. De Leon. Concepcion Pequeña National High School. At sa principal, Jaimito F. De Leon. Happy viewing man kay Chloe Buena, asin pa shoutout man da kay Manay Marichu Aseco na nagdadangog man sa One Media TV 48 Naga Facebook page. Thank you po sa sendong pag-antabay. Once again, iyan po ang Concepcion Pequeña National High School. Partner ng Naga City School of Arts and Trades sa pamamayo ni Sir Noel A. Perez. Naga City Schools of Trade, School of Trades of Arts and Trades. Okay, under Mr. Noel A. Perez. Sila po ang ikatulong eskwelahan sa Irarong District 4 sa pamamayo ni Public Schools District Supervisor Dr. Mary Ann A. Papica. Approaching the center is the Diba po Naga mga City tugang, School. iyan ang NC-SAT ang Naga City School of Arts and Trade. Happy viewing po sa satuyang pinapadangat na si Ma'am Elaine Parma Orong asin ang Team Orong dyan sa Magaraw. Siring man kay satuyang ginagalangan DOTR Undersecretary Cesar Chavez. Sir, maray na aga po, halidigdiyo sa maugmang lugar, Naga City. Mr. Irving B. De Los Reyes. The Naga City Science High School is a secondary public science high school system located in Leon S.A. Orio Street, Jimenez Park Subdivision, Balatas, Naga City, Camarines Sur. It is a DepEd recognized science high school. Thank you very much. Naga City Science High School, headed by Mr. Irving B. De Los Reyes. Liwat mga tugang, iyan ang Satuyang District 4 headed by their supervisor Dr. Mariana Papica. Palupitan sa Naga South District. Sa Naga South District partner na pinamamay ng Public Schools District Supervisor Mrs. Marjorie B. Bacan. Yao ng mga eskwelahan kang Balatas Elementary School, Julian B. Milito Elementary School, Macmariago Elementary School, Tinago Central School at Balatas National High School. Okay, approaching the grandstand. Balatas Elementary School, headed by Mrs. Flora A. Obian. Greetings man po from Mama Pia Orong Castillo na nagdadalan sa Tuya Unyan. Sa libotan mga Castillo family, asin kay Mading Ellen and Pading Elmer at kay Baby Dylan asin kay Big Daddy She. Thank you po. Thank you po Ma'am Pia sa imong pag-antabay sa samuya ngunya na pagkaaga. Sinusundan yan kang Julian B. Milton Elementary School sa Rawang Naga South District, District 1 sa pamamayo ni Sir E. Romano S. Manao. Happy viewing Mike kay Robin Agricola. Salamat po sa imong pag-antabay. Once again, that is Naga South District, District 1. Mga bagong school buildings na proyekto kang lokal na gobyerno kang Naga ipapatuklong o pinapakonstruir sa masunod na mga bulan. With their Public Schools District Supervisor, Mrs. Marjorie B. Batan. Nelson S. Ligasyon sa iya pong eskwela sa magkaiwan ng mas dakol pang eskwelahan. Thank you, Julian B. Milton Elementary School. Nakaagi na po ang Balatas Elementary School maging ang full
Julian B. Meliton Elementary School. Mrs. Raquel A. Papa. Approaching the grandstand, we have Mac Mariano Elementary School headed by Mrs. Raquel A. Papa. Yan, si Miss Raquel Papa from Mac Mariano Elementary School. Grabe ang pag-practice ni Ma'am Raquel. Mac Mariano Elementary School. Next to them is the Tinago Central School headed by Mrs. Rowena O. Tapilo. Ang Tinago Central School, pinamamayuhan ni Ma'am Rowena O. Tapilo. Single family, kakaiba man na. Iba. Okay. Para masalawi. May pink balloons para masalawig man na. Okay. Bation taman ang satuyang live viewer from YouTube channel. Our YouTube channel, Miss Cheska Abuzo. Masunod naman po ang Balatas National High School headed by Mrs. Rose Medata de Mata. High School. Aliman sa Naga South District, ang Balatas National High School, pinamamayuhan ni Ma'am Rose M. Mata. Liwat mga tugang, iyan ang Naga South District, District 1 headed by Mrs. Marjorie Badan. Hello and good morning man, Robin Agricola. Happy viewing. Thank you, Balatas National High School, sa pamamagitan ni Ma'am Rose M. Mata. Yan po, partners. Susundan naman kang Naga South District, District 2 Schools under the Public Schools District Supervisor Dr. Juretse S. Caranda. Ang mga eskwelahan po, yung Concepcion Grande Elementary School, Del Rosario Elementary School, Villa Corazon Elementary School, Villa Grande Homes Elementary School, and Del Rosario High School. And kunyahan ang laugo na sinyaw ni sa may bumanganda sa reviewing stand ang Concepcion Grande Elementary School na pinamamayuhan ni Ma'am Gemma C. Palabe. Let us welcome Naga South District 2 under the supervision of Dr. Joret Sarandang. Approaching the grandstand is the Concepcion Grande Elementary School headed by Mrs. Gemma C. Palabe. Ito ipapahiling ang sa inyong winning piece. Liwat mga tugang, ang satuyang District 2 para sa Naga South District, Iyuan Concepcion Grande Elementary School, Del Rosario Elementary School, Villa Corazon Elementary School, Villa Grande Home Elementary School, asin ang Del Rosario High School, headed by Dr. Juretsi Caranda, their district supervisor. Felipe. Del Rosario Elementary School. Happy viewing man kay Ma'am Lily Abalos. Salamat po sa imong pag-antabay. Youthful and lively ang satuyang mga teachers from Del Rosario Elementary School. Yan ang partner ang Villa Grande Homes Elementary School headed by Mrs. Zinalyn B. Bolano. Nag-agi na po ang Villa Corazon Elementary School and now Villa Grande Homes Elementary School. Elementary School, ilang Del Rosario High School sa pamamagitan ni Sir Salvador P. Ferro II. Mga tugang,
Iyan po ang Del Rosario High School. Del Rosario High School, headed by Miss Marilyn Felipe. The second principal. Masunod dyan, partner, ang Naga West District 1 ng mga eskwelahan sa pamamayo ni Dr. Dante R. Santileses, Public School District Supervisor. Ang mga eskwelahan, yung pang Mabolo Elementary School, Tabuco Central School, Triangulo Elementary School, and Santa Cruz National High School. Happy viewing po, Ma'am Cheska Abuso from Malabon. Happy Fiesta man po. Principal. Approaching the grandstand is the Mabolo Elementary School from Naga West District 1. Under the supervision of Dr. Dante R. Santileses. Mga tugang ang Naga West District, District 1. Binubuo kang Mabolo Elementary School, Tabuco Central School, Triangulo Elementary School, as in Santa Cruz National High School. Headed by their supervisor, Dr. Dante Santileses. Bation taman ang sa tuyang viewer. Shout out po sa family Bakulay dito sa Plaza San Fernando. Happy Fiesta man po, Ma'am Dayan Bon. Mr. Luis P. Marasigan. Second place na sila sa mass dance competition. Congratulations, Tabuco Central School, for landing the second prize during the mass dance competition yesterday. Once again, iyan po ang Tabuco Central School. Sinusunod niyan ng Triangulo Elementary School sa pamamayo ni Ma'am Esmeralda Bigils Reyes, Principal. Bentley Parker, naka-corona. Oo. Kala mo nga nila yung pinag-istipulan dyan. Mga paligabos mga crown queen. Comment from our YouTube viewer, Ma'am Arsene. Shout out po sa National Irrigation Administration Regional Office at sa magaling din ng NC na si Ate Nix. Happy viewing po. Sinusunod niyang partner kang Santa Cruz National High School. Sa pamamayo kang silang principal na si Ma'am Lorena D. Gonzalez. Sa romanini sa mga maswerteng eskwelahan sa Naga. Yao naman po ang District 2 under Naga West District. With their public school district supervisor, Mrs. Emily K. District 2 na po, ang mga eskwelahan ni Dio, ang Jose Rizal Central School, Sabang Elementary School, as in Santa Cruz Elementary School. This is under the stewardship of Public School District Supervisor, Mrs. Emily A. Rojas. Grabe po sa satuyang tumanong dyan ang Jose Rizal Central School sa pamamayo ni Sir Jason Alibe, Principal. Approaching the grandstand is the Jose Rizal Central School. Yan po mga tugang, naihiling nato live na live sa Pili Airport ang pag-abot kang sa tuyang Miss Universe Philippines, Michelle Marquez D, as in Miss Supranational 2023 first runner-up, Pauline Amelinx. Sabang Elementary School, headed by Dr. Maria Lucila P. Amoto.
Once again, let's welcome Sabang Elementary School. Yun. Thank you, ma'am. Sesyon po ay atod liwat niya mo sa Indo ang mga updates kan kalakawan or movement kang satuyang beauty queens digdi sa laog kang syudad ni Naga. Liwat po ang nagabot si Miss Michelle Marquez D. Iyo ang Miss Universe Philippines 2023 hali sa Makati na kinoronahan sa SM MOA Arena kang May 13. Siya po aki ni Miss International 1979 supermodel as in actress Melanie Marquez. As in siya po marepresentar kan Pilipinas sa 72nd Miss Universe Beauty Pageant nagigibuon sa El Salvador sa November 18. Yaon man po nagabot sa maugmang lugar si Pauline Amelinx, ang first runner-up kang Miss Supranational 2023 Beauty Pageant na ginibo man sa Poland kang Hulyo ngunya na taon. Siya po gikan sa probinsya kan Bohol. Happy viewing man po kay Monico Baculay. Shoutout sa family Baculay sa Plaza San Fernando. Siring man kay Dayan Bon, asin kay Maria Elena Vergara. Diyos amabalas po sa inyong pag-antabay. Approaching the grandstand is the Don Manuel Abelia Central School under the supervision of their Public School Supervisor, Mr. Benedict Warren Ubante. Kaiba po sa Naga East District 1, ang Bacol Elementary School, San Isidro Elementary School, San Rafael Elementary School Pet Center, and ang San Isidro National High School. Yao naman po niya ng San Isidro Elementary School. San Isidro Elementary School. Salamat kang sa pamamayo ni Sir Jesus Pascual P. Aguilar. Thank you, Bacol Elementary School. Headed by Mr. Jesus Pascual Aguilar. A comment from our YouTube viewer, Miss Cherry Nudo. Happy Fiesta Naga City. God be the glory. Happy viewing po dyan sa inyo. Happy viewing man kay Maria Elena Vergara. Pa-shoutout man dyan sa Iriga. Salamat po sa inyong pag-antabay. Shoutout man kay Rain Faith Reynes. Hali kay Kaumo. Salamat po. Shoutout man po sa Aki Nindas, sa Aki ni Zali Hertes Bigay. Happy 17th birthday po sa imo sa aga. Diyos mabalos po. Siriman kay Danilo Camba Godoy. Pa-shoutout sa family Camba from Bombon, Camarines Sur. Salamat po. National High School. Pamamayo ni Sir Ramon F. Geronimo Jr. Approaching the grandstand at the San Isidro National High School. So yan po ang mga eskwelahan sa iraron po kang Naga East District, District 1, Don Manuel Abelia Central School, Bacol Elementary School, San Isidro Elementary School, San Rafael Elementary School, Pet Center, as in San Isidro National High School. District 2 sa pamamayo ni Public Schools District Supervisor Dr. Gina B. Bubis. Panigili ang Carolina Elementary School, John Q. Elementary School, Mohamed Ramos Elementary School, Panicwaso Elementary School, Pedro Moscoso Elementary School, Asin Yamu Elementary School.
We are down to Naga East District. Carolina Elementary School. Under its principal, Dr. Maria Teresa R. Ruizo. Under the supervision of Dr. Gina B. Bobis. Yan na po ang Carolina Elementary School. Happy viewing man kay Neria Turalde. Sining mandaas na sa iyang aki pa shoutout man na nagdadalan sa tuya ngunyan sa Milaon si Kyle Dave Turalde. Salamat po sa indong pag-antabay. Sinusunod niyan ng Grandview Elementary School sa pamamagitan ng Julian P. Mercado, Principal. Let us welcome Grandview Elementary School headed by Mrs. Julian P. Mercado. Ay, baka man si Corleone Mama. May pasabog man sila, madam. Grabe ja, iba-iba ang pasapog kan sa tuyang mga maestra, iba-ibang props. Talagang pinaghanda nila ang civic parade na iniyo. Bukod dyan, Kayla, dawa anong init. Yaon pananggadaan sa ilang mga smiles and energy throughout the parade. Sabi mo nga ni kayan subago dya, all smiles ang sa tuyang mga partisipante ngunya na pagkaaga. Kaya salamat po sa indong mga efforts. Coaching the grandstand is the Morada Ramos Elementary School. At Panganiban Elementary School, yung sa District 1. Elementary School. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Sinusundan niyan kang Tudora Moscoso Elementary School sa pamamagitan ni Sir Vicente B. Ocbian, Principal. Chodora Morosco Elementary School. Yaw nakita dya sa Huring District 2, under kang Naga East. Yabo Elementary School. Supervisor Dr. Gina Bubis. Iyo po ang Yabo Elementary School, headed by its principal, Mrs. Elizabeth G. Manaib. Yabo Elementary School. Once again, iyan po ang mga eskwelahan hali sa Naga East District 1 and 2. Salamat man. Mariners Polytechnic Colleges Band and Majors under President Dr. Marilisa J. Ambuan. Once again, maraming salamat, Mariners Band and Majors. Mariners Polytechnic Colleges, MPC Band and Majors. Mga tugang yaon na po kita sa pangatulong parte kainiyo iyo ang private schools of Naga City asin panginginota niyan kang University of Nueva Cáceres Band and Majorettes. Presidente Dr. Faye Lea Patria Lauraya asin Band Director Mr. Carl Ariel Fausto. From among the participating groups to signify Happy 17th birthday, Mark Francis Ligay Olvis from Santa Elena, Bulacan. Happy viewing po, Ma'am Sally. for the Best Martyrs Award with corresponding cash prize. First place, 5,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. And third place, 2,000 pesos. Criteria for judging, portrayal of the theme is 60%. Discipline and orderliness, 40%. A total of 100%. Once again, let us welcome University of Nueva Cáceres Ayala Education Band and Majorettes. University of Nueva Cáceres headed by Dr. Faye Lea Patria Lauraya, their university president. Cáceres. Ayala Education Band and Majorettes. President Dr. Faye Lea Patria and Lauraya. Band Director Mr. Carl Ariel S. Fausto. University of Nueva Cáceres Ayala Education Band and Majorettes.
GNTV-Naga. So may 12 full-time participating schools. Shoutout man po sa mga empleyado kang Infinity SM Branch. Halik kay Kat Bailey. Salamat po. Archangel St. Michael Academy, Minds That Matter Tutorial and Learning Center. Approaching the grandstand STI College Naga, Global IT. is the Mariners Polytechnic Colleges Foundation Incorporated, headed by their president, Dr. Marilisa Jimenez Ampuan. Mascots. Downtown Community Naga and Sabi nga sa ang Universidad de Santa Isabel, personal students and alumni. Yaman po ang Mary Lim Montessori School. Masunod man po sa University of Nueva Cáceres, iyuan ang Mariners Polytechnic Colleges Foundation Incorporated, headed by Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, their president. Nakikinod ang sa satuyang mga private school, hindi sa student natin. Yung Mariners Polytechnic Colleges Foundation of Panganiban, Camarines Incorporated. Salamat po sa pagdalan. Watching from Bulacan. Sarong Marinero sa kada pamilyang Bicolano. Mariners Polytechnic Colleges Foundation of Panganiban, Camarines Incorporated. Happy Fiesta man po, Paredes family. Endorsed by Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, President. Watching from Bulacan and Makati. Na po niya ng Mariners Polytechnic Colleges Foundation of Panganiban, Camarines. Happy viewing, mga employees ng Infinity SM Branch. Yaon naman po niyan ang Archangel St. Michael Academy. Under School Director Rico Villuan. Archangel St. Michael Academy. Next to Archangel St. Michael Academy is the Minds That Matter Tutorial and Learning Center, headed by Amelia V. Cadiz, their CEO. Pero magdugang na Archangel St. Michael Academy, School Director Rico Villuan. Happy viewing, Roger Rivero from Binangonan, Rizal. Happy Fiesta man po, Gregory Tyron Resalistino. Watching from Taguig, shout out sa Resalistino family. Hello man po sa Bula, Camarines Sur. Happy viewing, Maricel Perez. Sa yaona ang satuyang pang-apat ang Minds That Matter Tutorial and Learning Center, headed by Amelia Cadiz, their CEO and President. Grabe man ang pakulo kan eskwelahan na inyo. Alive, youthful, and mahilig tas sa indang color na dara-dara. Color pink. Very youthful and sa indang vibe. Sa Panganiban po kasi ang President si Ma'am Rhea de los Reyes. Liwat yaon na po ngunyan ang Search Maritime Training and Assessment Center, Bicol Branch, headed by Ma'am Rhea de los Reyes, their president. Next to Search Maritime Training and Assessment Center, Bicol Branch, is the
STI College Naga, headed by Daniela Beatriz Alahor, their school head. Yaw naman po niya ng STI College Naga, headed by Daniel Beatriz Alahor, their school head. Approaching the grandstand, thank you so much STI College Naga. Approaching the grandstand is Global IT, headed by school head Dixie C. Diaz. Hello and happy viewing, Family Gorom from Cabugao, Milaor. Once again, that is Global IT, headed by their school head, Miss Daniela Beatriz. Brother Dixie C. Diaz. Dolores, 8 Season Colleges Incorporated Kidsville School. Outside School Director, John Charlie B. De Los Santos. Thank you, ma'am. Happy Fiesta. Dolores, 8 Season Colleges Incorporated Kidsville School. School Director, Charlie B. De Los Santos. Kaibalan naman po niya ng Mary Nim Montessori School, headed by Ranga Santa Membrano, school head. Once again, approaching the grandstand is the Mary Nymph Montessori School. Kuya Dja, kaiba na ninda si na Mickey Mouse. Siring man si Super Mario. Grabe, may mga cosplay. Hindi yung yan. Sinusundan yan kang Nakaagi na po ang Dolores H. Season Colleges Incorporated Kidsville School. Sinusundan po yan from GP's Birds for Dragon Mascot, Hello Spider-Man, headed by JP Azarquan. Now let us welcome JP's Works Oragon Mascots, headed by JP Azarquan. Minnie Mouse. Thank you. That's JP's Birds Aliw for sa Dragon isa-isang mga Mascots. Thank you very mascots. much. Headed by JP Azarquan. Thank you, Sir J.P. Azarcon. Transformer. Now we have the Otaku Community Naga, Cosplay Group. Yun yan, cosplay group partner, man iba-ibang characters. Go team, cosplay group. Thank you very much. the Otaku League, the Breakfast Club, Bicol Otaku Community Cosplayer Enthusiast and Talents, Ini partner, binababarehan pa Field of Anime and Manga Enthusiast, Anime Core, and Anizono. Field of Anime and Manga Enthusiast or Game, Anime Core, and Akang Anizono. Manlailain ang costume, kaini yung sa tuyang mga kaibahan nyo niya na aga dya. Talagang pinaghanda ninda iniyo. Paabot naman, sunod ang Universidad de Santa Isabela Naga Campus. Ibanan ang Central Student Government kan sa Indang Eskwelahan. Salamat po sa inyo. With their The Breakfast Club, Bicol Otaku Community Cosplayer. Teresita Abastillas.
anime and manga enthusiast, anime for as in an anime zone. Ibig ng Universidad de Santa Isabel, personal, students and alumni. Under its University President Sister Teresita Abastillas, Daughters of Charity. Let your future begin with us. Once again, Universidad de Santa Isabel with the personal, students, and alumni. Daughters of Charity, University President ng Universidad de Santa Isabel. Yaw na po si Sister Mary Ann Quincena, Daughters of Charity, VP for Administration and Finance Services, Universidad de Santa Isabel. Thank you so much, sisters. USI, Arts and Sciences, Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Psychology. Universidad de Santa Isabel. Yaw na po ang Teacher Education Students Organization under the Universidad de Santa Isabel. Happy viewing man kay Lorena Buendia Gorom asin sa family Gorom kang Kabugaw Milaon. Shout out man kay Lizel Overo, happy birthday sa agom niya. Kunya na maabot na September 20. Happy birthday po. Siring man kay Eugene Nagario, pa shout out man po. Ay shout out man po sa imo. Happy birthday po. Universidad de Santa Isabel Naga Incorporated College of Business Education. Once again, that is Universidad de Santa Isabel. Pwede mo pala. Mga iba-ibang kurso ang kaibanan kaniyong Universidad de Santa Isabel. Management sa ilaro ng giraray ng Universidad de Santa Isabel. Yaman ng Bachelor of Science in Radiology Technology. Pag nagkaway na plus 5. Wow! Plus 5 ang Radiology Technology Society. The Eye of Medicine. Bachelor of Science in Medical Technology. Happy viewing po as in patuloy lang sa pag-antabay sa satuyang 410 viewers from our YouTube channel. Yan partner ang Universidad de Santa Isabel, yung college ng giraray sa stage. Yawan po si Sister Teresita Abastillas, University President ng Universidad de Santa Isabel, Sister Mary Ann Quincena, VP for Admin and Finance Services. Good morning po and thank you so much. Thank you very much. Salamat man sa University of Nueva Cáceres. Once again, those are the personal students and alumni from Universidad de Santa Isabel. M. Lauraya, Mr. Carl Ariel S. Fausto, Band Director. Thank you. University of Nueva Cáceres, Ayala Education Band and Majors. Thank you very much. Liwat iringap na partner sa irarong ng private schools of Naga, yung po si University of Nueva Cáceres, Mariners Polytechnic Colleges Foundation Incorporated, Archangel St. Michael Academy, Minds That Matter Tutorial and Learning Center, Sayatec Maritime Training and Assessment Center Incorporated, Bicol Branch, STI College Naga, Global IT, Pangan High School Foundation Incorporated, Minalabang Camarines Sur, Dolores Season Colleges, Kidsville School, James Work Oragon Mascots, Dautago Community Naga, Universidad de Santa Isabel, at silang Marilyn Montessori School. Happy viewing as in shout out kay Aida Kapupaw na nasa Santa Alright, thank you Cruz very much. from Jeric John Belmedina. Approaching the viewing stand, iyo po ang banda kan Universidad de Santa Isabel.
President, Sister Teresita A. Amastillas, D.C. Band Director, Mr. Alixe B. Dato. Susundan po yan kan mga opisyales, asiman mga personahes, kan barangay, dito po sa Siyudad de Naga. At this point in time, we'd like to thank the sponsors sa Peña Francia Fiesta 2023, the platinum sponsors, Motor Trade, Summit Hotel, the official residence of Miss Bicolania 2023, and Santera Residences Naga by Vista Estates. Sapphire sponsors, Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, South Star Drug. Caramel Bake Shop and Art Cafe. Movie sponsors, Company, GNTV-Naga, Epiola, Panganiban, Matrix Drink, Villa Casa Hotel, House Catering, Saudi, Naga Hotel, Lotus Blue Hotel, Hilhel, Villa San Miguel, Hotel Sogo, PLDD, and its PLDD Company, official transport. One Media TV 48 Naga Peña Francia Festival 2023 live coverage powered by PLDT Home. Also, we would like to thank our sponsors, Naga College Foundation Incorporated, Home of the Champions, a leap into the future, and GNTV Trading, presyong maasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan, Gold Glofa Builders, Mr. Nonar Villapuerte Magtuto, BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services Incorporated. Pilipinas at Shell. Download the Shell Go Up Plus and Now. Summit Hotels and Resorts, Naga City. Julia Advertising for affordable quality printing. Call 0917-138-4930. This Peña Francia Festival 2023 special coverage is brought to you by Congressman Gabby Bordado, Eternal Gardens, Naga City, Naga Optical, Aguila Glass, Carl's Catering, Ako Bicol Party Lists, Joy Style Furniture, Dream Isle Production by Joy Mark Baduya, Jinky Salon and Spa, Digital Graphics Printing Service, NCF Indoor Firing Range, SM City Naga, Avenue Plaza Hotel, and in part by Biggs, Don Viajero Travel and Tours, Mama Sara's Lettuce Garden, Noise Cafe, American Ribs and Wings, Naga City, Goldbox Milk Tea and Coffee Supplies, Gary's Cuisine, Saling Manok, Naga City Government, LGU of Camaligan, Department of Agriculture, Camarines Sur, That's All Day Kitchen, GRRS Catering Services, AJ Rain Creatives and Pint, Nagayon Travel and Tours, Lemon Residences, Tigers Cafe, NTF Wings, NTF Tigers Driving School, NTF Training Pool, Worlds of Water Naga Branch, Doña Osang Restaurant and Catering Services, Antigua Restaurant, Stronghold Insurance Incorporated, Celine Choi Food Hub, Pina Cafe, Jollibee SM Naga, Cocina Nigale Catering Services, Ariel Alvarez, Crisadi Tana, Ruby Touch by Pinky Dog, Frankie Artistry, Madam Julieta Fortuna, and special thanks to Mr. Mario C. Villanueva, the President of Naga College Foundation Incorporated, Mr. J.T. Rojan Bautista of PLDT Home Camarines Sur, Ms. Jing Villana of Purple Puppets, Engineer Odilon Remoquillo, and Mr. Robert Haushan of NCF. Again, thank you so much. Mga tugang nag-agi na po ang barangay and SK officials and personal kang Abelia Asin Bagong Bayan Norte. Ngunyan po approaching the grandstand, barangay and SK official and personal of Bagong Bayan Sur.
Happy viewing kay Jeric Jan Aicardo Balmedina. Shoutout kay Danny Gumba na nagdadalan sa Tuya Ngunyan. Salamat po sa inyong pag-antabay. Once again, that is the barangay and SK officials and personnel of Barangay Balatas. Yaon naman po ang barangay and SK officials and personnel kan Barangay Kalawag. Happy viewing kay Naida Ignacio watching from St. Anne, Milaor, Marilao, Bulacan. Shout out man sa mama niya na si Belen Belhica sa Minalabak, Salinggogog, Bicol. Salamat po Ma'am Naida sa imong pag-antabay. Next to Barangay Kalawag is the Barangay Kararayan with their SK officials and personnel. Once again, the barangay and SK officials and personnel of Barangay Kararayan. Maraming salamat sa pag-antabay, Mr. Kim Yorka Junio. Shout out man from Balatan, Camarines Sur, Rainier Tats Tataro. Salamat po sa tuyang mga live viewers. Padagos na pong mag-antabay igdiyo sa One Media TV-48 Naga Siring man iniimbitaran po ang gabos at sa nahapon para sa Boyadores Dance Competition. Pagkatapos po iyan kan Civic Parade at siyan. Salamat po. Hello and happy viewing, Manuel Lilio from Ormoc City. Happy viewing also kay Mr. Gio Tirao. Shout out JL Tirao and Carlo Cunanan. Happy viewing. Salamat po sa pag-antabay. Yao naman.
Once again, let us welcome Barangay and SK officials from Barangay Carolina. Yan po ang Barangay Carolina SK officials and Barangay and SK officials, also their personnel. Hello and shout out po, Ma'am Emily Bacay-Bale from Carolina. Watching from San Felipe, shout out po, Ma'am Naya Maylin. Shout out also Andal family ng Mangirig, Calabanga. Salamat din po for watching. Salamat po sa pag-antabay, as in shout out sa Triskelion na kaibahan sa Civic Parade. Grande, SK officials and personnel, headed by Purong Barangay Michael Oliva, SK Chairman Carla-May Valdemaro Millares. Once again, let us welcome Barangay and SK officials and personnel from Concepcion Grande. Salamat man po sa tuyang mga majorettes and band na niyaunig diyo sa ngunyan sa Plaza Quezon Iyuan, Universidad de Santa Isabel. Magayon-gayon ang satong panahon ngunyan dya. Dahil masyadong mainit, dahil managuuran. Let's hope lang na dahil mag-uran para tuloy-tuloy ang sa tuyang kaugmahan digdi sa Plaza Quezon. Now we have the barangay and SK officials and the personnel of Concepcion Pequeña. Kaibahan po ng barangay and SK officials ng Concepcion Pequeña ang sa indang educare teachers. Yan man ang sa indang barangay peacekeeping action team. Hali dyan sa Concepcion Pequeña. Barangay Peacekeeping Action Team and Concepcion Pequeña. Yan man ang sa indang BHW, Barangay Health Worker. Let us also welcome their barangay health workers from Barangay Concepcion Pequeña. Ang Pequeña Kids, siya na igdiyo sa tuyang atubangan. Dainin-indaan init asin kapagalan. Hiling-hiling taan kaugmahan igdi sa mga aki, kan Pequeña, kan Concepcion Pequeña. Dakol man talaga ang nagpartisipar hali sa Concepcion Pequeña ngunyan na Civic Parade. Ang Barangay Council for Women. Hello and happy viewing. Watching from Daet si Mr. Darwin Ibis. Also shout out sa asawa ni Ma'am Emily Bale, Mr. Tadoy Bale sa Carolina. Happy viewing, happy fiesta. Happy viewing man po kay Rainier Tats Tataro. Pa-shoutout po sa gabos na Triskelion na kaibahan sa Civic Parade. Siring man kay Emily Bacay-Bale na nagdadalan sa tuya dyan sa Carolina. Asin kay Naya Maylin na yaong paman dyan sa San Felipe.
Once again, barangay and SK officials and personnel from Dayangdang. Watching from Daet, Camarines Norte, Darwin Ibis. Salamat po sa imong pag-antabay. Asin, shoutout man da sa iyang agom, si Tadoy Bale, kan Carolina. Hali kay Emily Bakay Bale. Salamat po sa inyong pag-antabay. Kasama ng barangay SK officials and personnel and ALS. Or Alternative Learning System. Approaching sa Sabuyan Grandstand ang barangay and SK officials and personnel ng barangay Del Rosario. Now let us welcome barangay and SK officials and personnel ng barangay Del Rosario. Si SK Chairman With their punong barangay Jose T. Peñas and SK Chairman Jennifer D. Bolante. Once again, that is barangay and SK officials of Barangay Del Rosario. With the officials and personnel, kaiba manindaan sa indang mga lupong tagapamayapa sa indang barangay. Uli naman po ang barangay Naga. Barangay SK officials and personnel. Headed by punong barangay Doris Dayan Lee, SK Chairman Jose Maria de la Cruz. Next to Barangay Del Rosario, we have the barangay and SK officials and personnel of Barangay Naga. Now naman po ang barangay and SK officials and personnel of Barangay Igualdad, headed by punong barangay Antonio F. Galido and SK Chairman Angelo Romano Pigiola. Happy viewing man kay Luis Miguel, asin kay Vivian Saraza na nagdadalan sa tuyang uyan hali dyan sa Canada. Salamat po. Next to barangay and SK officials of Barangay Naga is the barangay and SK officials and personnel of Barangay Igualdad. Shoutout man da po, Digdio sa GFBI, nakabali sa parade hali kay Ma'am Dayan Seryo. Salamat po madam sa imong pag-antabay. Yaon na unyan ang Barangay Lerma. Barangay SK officials and personnel, headed by punong barangay Domingo Cerrado, SK Chairman Enzel Wayne Pante. Approaching the center of the grandstand is the barangay and SK officials and personnel of Barangay Lerma. With their punong barangay Domingo R. Cerrado. Our second update, arrival at the PLDT Sales and Service Center at Center Square along Peña Francia Avenue. Bouquet of flowers given by PLDT Incorporated, Camarines Sur, CDME, Mr. J.T. Rojan Bautista and Mr. Anthony Paranyal, Bicol Zone Head of PLDT Incorporated. Yan po ang update. Ngunyan na pagkaaga sa tuyang mga bisita dyan sa PLDT. Salamat po.
sweet and lively with their cotton candy ang barangay and SK officials and personnel ng Liboton. Once again, that is the barangay and SK officials and personnel of Barangay Liboton. Now, let us welcome barangay and SK officials and personnel of Barangay Mabolo. Nailing man yato dyan na grabe talaga ang efforts kaining mga barangay ta. Ninhulita iba-iban sa indang kaibanan. May mga aki, may mga barangay tanod. Grabe, salamat po sa indong efforts ngunya na pagkaaga. Family Andal, balikan tapuan sa tuyang live viewer. Shout out po sa Family Andal from Mangirig, Calabanga, and Pasig City. Hello po, Miss Ara Kyra Andal Madjang. As Mabolo Community Learning Center, Mabolo Children's Organization. Happy Fiesta and happy viewing man po sa Family Ravanilla sa Mambulo, Libmanan. Sa family ni Mr. J.R. Palermo. Sunod na po ang Barangay Pakol. Happy viewing man kay Nel Valencia. Shout out da po dyan sa Sainda sa Palale. Hello man kay Mavic Tagoran. Pa-shout out sa family Fernandez at Nilias at Labayga. Salamat po sa inyong pag-antabay. Sili man kay Cheche Aligado. Shout out sa San Roque, Kamaligan. Once again, that is the barangay and SK officials and personnel of Barangay Pakol. Shoutout man sa Family Andal from Mangiring, Calabanga and Pasig City. Salamat po sa sendong pag-antabay sa samuyang live coverage. Kaiba po ng barangay and SK officials kan Pakol ang sa indang ALS and Barangay Children Organization. Hali man kay Cheche Aligado. Shout out kay Retchen Aligado. Happy birthday po sa imo. Siring man kay Salome Banico Bas. Shout out sa mga taga Salinggogon, Menalabak, Camarines Sur asin sa pamilya Baselonia, Banico asin Bas. Salamat po, madam, sa inyong pag-antabay. Next to Barangay Pakol. We now have the barangay and SK officials and personnel from Barangay Panikwason with their punong Barangay Domingo L. Ramos and SK Chairman Elvin Aya Naido. Happy viewing man kay Harold Bandola. Shout out from Bulacan. Salamat po sa imong pag-antabay sa samuyang live coverage.
Once again, that is Barangay and SK officials and personnel of Barangay Peña Francia. Hello and happy viewing from San Diego, California. Salamat po sa indong pagdalan at pag-antabay. Children's Organization ng Peña Francia and ang house yaman ang Sanggawadan Barangay Peña Francia. Sinusundan kang Solo Lieutenant Kasubago mga tugang, data nakaibahan ang chairman kang event na iniyo kan Civic Parade, si Sir Elmer Baldemoro. Pero ngunyan, makakaibanan na sin makakaistoryahan ta ngunyan ang chairperson kan Civic Parade, si Sir Elmer Baldemoro. Ay dyan, maray na pagka-aga sa kabusya at mga parantabay. Kay banda ko niya si Sir Elmer Baldemoro, si Dja Sir, saka si Kyla. Sir, di kita mensahe lang kung yan nagpapadagos na Civic Parade na dire-diretso na sa float competition po. Mabalos po na maray sa gabos na nagdadalan sa second stations mga naginan nyo. Lalo na po digdi sa mga participants ng Peña Francia Civic Parade and Float Competition. Nilalauman na po na medyo halawig ang parada. Alagad patunay lang po ni na dakol po itong entusiasmo na magbali digdi. Saro po ning paagi, pagsasabi ka itong mga day nakakabali sa mga religious event. Yun naman itong oportunidad nila na makapag-participar during Peña Francia Fiesta. Kaya baka po abutin kita after lunch dahil medyo dakul po ngunyan si participants. Nilalauman ta po na yaon itong 552 na nagpalista. Naaraman tangan ni kasubago may mga bagong nag-arabot alagad pig-akomodar man po giraray dahil yaon po itong kamawatan nila sa pagbali sa Civic Parade. Thank you, sir. Mabalos tabi. Mabalos. Thank you. Si City Administrator Elmer Baldemoro, ngunyan na pag-Dja and Kyla. Sensya na, naglaw kita ako po. Sa duling ko si Melvin, masyado kang One Media TV 48 Naga. So, sa kunyan, yaw na kita sa mga opisyalis kan barangay. Anong barangay na yan, Ma'am Kyla? Barangay San Felipe. Oh, sinusundan niyo kang barangay San Felipe. Kaibahan kang mga barangay official ang maniba-iba ng organisasyon na yaon sa mga barangay. Arog kang mga BPADs. Okay, mabalos sabi Kyla and Dja. Mabalos po, Sir Melvin Machado, ang samuyang newshead sa One Media TV 48 Naga. Asin, si Sir Elmer Baldemoro po ang nakaulay ta subago para sa, siya po ang chairman kan Civic Parade asin kan Float Competition 2023. Siya po ang satuyang City Administrator asin ang former City Councilor. Salamat po again. Happy viewing man po kay Harold Bandola na nagdadalan sa Bulacan. Siring man kay Jerwin de los Santos, shout out sa Bato, Camarines Sur. Salamat man po ng Lucero na nakatutok sa tuyang ngunyan. Asin kay Neria Toralde. Siring man shout out po sa kaibahan ko na si Mayra Toralde Alejandro and Rosalinda Bebon. Maraming salamat po sa indong pag-antabay. Once again, iyan po ang barangay and SK officials and personnel
hali sa San Felipe. Ngunyanyaon na po kita sa barangay and SK officials. Hali sa barangay San Francisco. With their SK Chairman John B. Tomines and ang sa indang punong barangay Efren C. Nepomuceno. Kasama nindaan San Francisco Solo Parent Organization and ang sa kanilang lupon tagapamayapa. Barangay and SK officials and personnel ng barangay sa Isidro. Napanginoon si Punong Barangay Veronica C. Panganiban, SK Chairman Jonathan R. Blanquera. Nagsusunod din po ang barangay and SK officials and personnel, Barangay Santa Cruz, headed by Punong Barangay Lorenzo Narvaez, SK Chairman Ray Johnson. Nakaagi na po ang barangay and SK officials and personnel kan San Francisco and San Isidro. Ngunyan, let us welcome barangay and SK officials and personnel kan Barangay Santa Cruz. Kaiba po nindaan sa indang Barangay Senior Citizens Association. Happy viewing man kay Niria Toralde. Shout out man sa kaiba niya na si Myra Toralde. Asin si Rosalinda Bibon. Salamat po sa inyong pag-antabay. And personnel ng Barangay Tabuco, headed by Punong Barangay Eliza B. Capona and SK Chairman Granville Patrick S. Rosero. Approaching the center of the grandstand, barangay and SK officials and personnel of Barangay Tabuco. Sinusundan ng mga lupong tagapamayapa at Barangay Tabuco. Tinago, Barangay and SK officials and personnel, headed by Punong Barangay Escalita Bautista, SK Chairman Alvin Claveron. Next to Barangay Tabuco is Barangay and SK officials and personnel from Barangay Tinago, headed by their Punong Barangay Estelita and Bautista and their SK Chairman Alvin M. Claveron. Yan, mga tugang. Happy viewing man kay Rick Albao. Shout out sa San Francisco. Kana man, siling man kay John Mark sa Lumbides Mayor. Pa-shout out man po sa security guard ng Kadlan. Pili Psychiatry, nanonood po kami. Pa-shout out po kay SG Bigatas, SG Noida, SG Hernandez, SG Delihero, SG Mayor. Thank you po sa inyong pag-antabay.
Now let us welcome barangay and SK officials and personnel from Barangay Tinago. Officials and personnel ng Barangay Triangulo. At ang inyong po ng Barangay Alan D. Biniso. Sunod po ang barangay and SK officials and personnel kan Barangay Triangulo. Ayan atik, ayan kahila nagsisimula na naman magsaldang ang aldaw. Sa satuyang mga nagdadalan, dagos po kitang mag-inom ng tubig, tangaring hydrated kita while watching this parade. Iyan dya, nagdadakol na ang satuyang mga paradalan igdiyo sa Plaza, Quezon. Padagosan na po kamong mag-inom nin tubig nin hulita. Mainit-init na po ang panahon ngunyan. Once again, thank you Universidad de Santa Isabel Band and Majorettes. Thank you very much for participate. It is a civic parade and float competition by Lahatao. Liwat mga tugang, iyan po ang mga opisyales asin personahe kan barangay. Siringman, salamat sa satuyang Universidad de Santa Isabel, USI Band and Majorette. Thank you very much. USI Band. And Majorettes. Comment from our YouTube live viewer. Shout out po sa samuyang mabuot asin mahigos na barangay kapitan na si Ariel Agapay asin sa iyang mga kaibahan dyan sa barangay Mambulo, Viejo Libmanan. Happy viewing po. Alright, so hindi na po kita sa mga katuwang na mga organisasyones kanlungan ng gobyerno ng Naga. Papagmatan po yan kan FCR Band with CBS-UA Pasacao Majorettes. Head Attorney Pompeo Realulo, Band Director Mr. Edgar Esplana. Ladies and gentlemen, the FCR Band with CBS-UA Pasacao Majorettes. Liwat, paabot na po ang mga katuwang na organisasyones kan Naga City. Siringman pinapanginotan yan kan FCR Band with CBS-UA Pasacao Majorettes headed by Attorney Pompeo Realulo asin the band director Mr. Edgar Esplana. Happy viewing kay Rainier Tataro. Harayo padaan pila kan tao gama. 101 na mga organisasyones na maangibuliki sa tumangan kan radio stand ngonya na pagkaaga pagbibok kan civic parade and float competition. 101. Kita music night na Number 1 parang po ang malaw. Shout out sa Gamma Epsilon Fraternity and Sorority Pili Camarines Sur Community Chapter. Happy viewing po sa Indogabos. Shout out man po sa
sa tuyang tagapag-antabay, John Mark Salomides Mayor. Salamat po sa patuloy na pagdalan kan sa tuyang live. Happy viewing man kay Justin Ablan na nagdadalan sa tuya dyan sa Iriga City. Salamat po sa imong pag-antabay. Once again, let us welcome the FCR band with CBSUA Pasakaw Majorettes. With their band director, Mr. Edgar P.S. Plana, headed by Attorney Pompeo Realuyo. Once again, that is the CBSUA Majorette and the FRC Band. Nakaibahan kan mga katuwang na organisasyones kan Naga City. Shout out man po kay Carla Ruby saro sa mga tagadalanta sa tuyang YouTube channel. Kaibaan 377 others na patuloy na nag-aantabay sa tuyang special coverage. Comment from John Emmanuel Ramos Henderson, watching from Makati City. Tomorrow we'll witness the nation's biggest military parade, yet the legendary PRMP. Thanks for this broadcast. Viva la Virgen. Salamat man po sa imong pag-antabay, Mr. John Emmanuel Henderson. As in, Happy Fiesta. Shoutout man kay Mel Cagilo Consulta na nagdadalan sa Barangay Liplip, si Pocot Camarines Sur. Salamat po sa indong pag-antabay. Enot po sa satuyang mga katuwang na organisasyones. Uya ang Naga City Council for Women. Once again, the Naga City Council for Women, headed by Marivic Vargas Balance, their president. Nahihiling po niya to na palaog na ang satuyang mga beauty queens sa SM City Naga. Kaya mga tugang, sugod na po sa SM kung gusto nindong mahiling ang satuyang mga beauty queens. As in, kung gusto nindong makapapicture sa inda. Salamat po. Next to Naga City Council for Women, we have the Naga City Bantay Familia Federation. With Honorable Cecilia Velusdi Asis, their founder and chairperson. Mga tugang, mabisita po ang satuyang mga beauty queens dyan sa PLDT Smart Store at SM City Naga. Kaya ano pa po ang hinahalat nindo, magdyan na po kamo asin hilingon ang satuyang mga bisita. Halipayan sa Manila. Salamat po. Next to Naga City Bantay Familia Federation, we have the Lakas ng Kababaihan ng Naga. Headed by Socorro Felix, their president. Ang PLDT Home Store po, located yan sa second floor kang SM City Naga. Padyan na po ang satuyang mga beauty queens. Kaya ano pa po ang hinahalat nindo, magdyan na po asin magbisita para mahiling ang satuyang mga beauty queens dyan. Diyos mabalos po.
Once again, let us welcome lakas ng kababaihan ng Naga. Hello and good afternoon to Nare Almension. Shout out man po dyan sa Indo and happy viewing. Also watching from Cavite City, Elena Falabi. Salamat po sa inyong pag-antabay. As in sa imo man po, Mama Rome Borja. Shout out po from Santo Domingo, Bombon, watching live. Yan po mga tugang, padagos nato nadadalan sa satuyang lower screen ang satuyang Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D as in Miss Supra National 2023 first runner Pauline Amalinks na yaon siya ganyan sa PLDT Smart store sa second floor kang SM City Naga. Pagkatapos po kaini ang satuyang mga bisitang beauty queens maduman sa PLDT booth sa Robinson's Place Naga kung saan igwapo ka mo ni pagkakataon na makapag-avail ni mga discounts, promotions para sa installation kang sa inyong PLDT home asin mga papremyo na ipapanao po ka na PLDT home. Liwat iyan po ang Rural Improvement Club. As in, sinusundan kan Naga City Queen Federation sa pangingenot ni Mrs. Gina Alcantara ang sa indang coordinator. Once again, that is Naga City Queen Federation. Panganiban Federation, Madam Annabel Vargas, Director Program Coordinator, Maria Teresa Zape, Federation President. Next to them is the Sanggawadan Federation with Miss Annabel S.J. Vargas and sa indang CWSDO head with Jeanette Alarcon, their program coordinator, and Maria Teresa Zave, ang Federation President. Uy, ang sararong gawa para sa ating naganyaw, wamasisto sa Hudna Sanggawadan. Taong Gusri, kanilitimunan ng Australian Agency, sarong Australianong grupo na pinili ang Naga bilang sarong sa 25 sila para sa street and urban walking project na pinadagos man ng datingang College Jesse and Robredo. Asin sa Panganiban Number 2016-043 sa pagmungkak ng Sarunang Mahilos na Alcalde Mayor Nelson Ignacion. Kaya mga opisyalis ng siyudad, kagawang 2016 kung sa'y tinawang poder ang City Social Welfare Development Office bilang ahensyang namamayo, mas napalawig ang nasalit ng programa na mapas ang gamunyan paragos na inaservi sa mga beneficiaryong kanilo. Sa dating 1,641, ngunyan nasa 2,461 ang mga miyembro na nasisilbihan sa bagay pag-distribuer kang sumusubay sa simbagas. Dahil na rin at pagkawin ka incentive sa ating may marahay na grado. Hindi dahil natapos sa pag-distribuer ng benepisyo, kanato ang teklong responsibilidad
Nilagi po ni Ibarang Proyekto Otilidad para sa ikauswag ng lamang komunidad katuwang ang siyudad ni Naga. Naga na, uswag pa, viva la Virgen! Liwat iyan po ang Sanggawadan Federation headed by Annabel S.J. Vargas, RSW CWSDO head. Buyan po, Naga City Solo Parents Federation Incorporated, President Justine Maurilio. Yaon naman yun yan ang Naga City Solo Parents Federation Incorporated. Happy viewing man kay Tonare Almension. Shoutout po sa imo. Siring man kay Elena Falabe na nagdadalan sa tuya sa Cavite City. Watching from Santo Domingo, Bombon. Watching live, Rome Arj Rob. Salamat po sa imo. Happy viewing man po kay J.R. Palmero. Shoutout sa family Ravanilla. Kan Mambulo Vuejo Libmanan. Happy viewing man kay John Emmanuel Ramos Henderson. Watching from Makati City. Masuporta man po siya sa nation's biggest military parade sa Agas. Salamat po sa imo.
Social Welfare Michelle Manila, Raquel Fortis ang Karanayan, Naga City. Yawan man ang Fortis. Let us welcome Pantawid Pamilya Pilipino Program organizations dito sa Naga City. Barangay Concepcion, Teganya. Shoutout man po sa sangguniang bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Salamat po sa inyong pag-antabay. Happy watching man po, Sir Dave Solares family watching from Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Shout out din po sa The Bakers Basketball Ballers from Sipocot, Camarines Sur. Shout out sa family Suarez, Zone 4 Santo Domingo, Bombon, kay Miss Tin Clarissa Suarez, Marilyn Suarez from Basuda, Daet, Camarines Norte, Liza Suarez. Thank you rin po and happy watching, Mama Lava Suarez. Happy watching din po sa Ragodon family dyan sa Zone 1 Mabolo from Raquel Ragodon Balmas from Manila. Salamat po sa patuloy na pag-antabay sa satuyang live coverage para digit sa Civic Parade and Float Competition ngunyan na aldaw. Also, a comment from our YouTube live viewer, Dave Solares. Happy Fiesta po. Shout out po sa family Solares watching from Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Fortis of Barangay Igualdad. Kaway-kaway. Fortis of Barangay Lerma. Liwat, iyaon panagad kita sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Barangay Mambolo. Kada barangay digdi sa Naga City. Sinusundan Fortis Barangay Papol. Shout out sa kay Ripple Effect from USA. Salamat sa indong pag-antabay. All the way from USA. Also, hello and shout out sa pamilya Palaya sa Concepcion, Pequeña from Kuya Jolly Boy. Fortis of Sasang, Naga City. Thank you man po for watching. Shout out sa the Fraternal Order Eagles, Philippines Eagles, Bicol, Camarines Sur Region 1, Camarines Sur Eagles Club. Hello and happy birthday po, Mr. Eugene Nacario. Salamat po sa pagdala nindo ning live. Program ng Barangay Tapuco. Thank you po sa 333 live viewers sa YouTube channel ng One Media TV 48 Naga. Patuloy lang po kita sa pag-antabay para sa mga masunod pang mga contingents and participants sa tuyang Civic Parade and Float Competition ngunyan na aldaw.
Adelaida. Iyaw na po ang Naga City Bantay Kataid or Bankat Federation headed by Adelaida Aldecao, their president. Iyaw man ang satuyang mga social welfare volunteers palaog na digdiyo sa Plaza, Quezon. Barangay Social Welfare Aid of CSWDO, headed by their acting president Remedios Cáceres. Sa Paglakaw, kaibahan si mapararong manlugod at sa may debosyon sa mga na Diyos. Sa tahaw, kami nagadigisita sa mga hamon sa buhay. Kaya lang makipagsabayan dahil yaon si Langkay na Francia, patrok ng Gimulaga, Viva Langkay! Once again, iyan po ang Naga City Bantay Kataid or Bankat Federation. Shout out and happy viewing dyan sa Bigaas, Calabanga from Ma'am Priscilla Romagosa. Hello and shout out man sa imo, Johnny Clifford Antero from Palo, Canacman, Camarines Sur. Happy Fiesta Naga City, shout out sa Andal family from Magiring, Calabanga watching all the way from Dubai. Thank you po sa pag-antabay. Nag-agi naman po ang Barangay Social Welfare Aid of CSWDO headed by Remedios Cáceres, their acting president. Ngunyan po nailinyato ang Pag-iribang Bantay Barangay or PBB headed by Edgar Mira, their president. Marco Reyes, BHW coordinator, president. Yaw na po ang Barangay Health Workers Federation headed by Magno Reyes, BHW coordinator, and Criselda Monte, their president. Nasa pang-13 pa lang po kinagrupo. Pang-13 pa lang, 13 out of 101 organizations. Once again, nasa pang 13 organization pa lamang po kita out of 100. 101. Yaw naman ang mga open organization of barangay. Uy na po ang open. Ayan, kapag mga kailan, mga open organization o barangay electrician in Naga. Yan ang mga open. Approaching in the grandstand, the Rabus Federation. Headed by Arnel Fausto, President. Once again, that is Naga City Rabus Federation headed by Jeffrey Eman Ramos. And Drivers Federation, headed by President Jeffrey Mr. Arnel Fausto, rather. Yao naman po ang Naga City Urban Poor Federation Incorporated headed by Joselito Barbolino, their president. Naga City Urban Poor Federation Incorporated, headed by Mr. Joselito Barbolino, president. Kaway-kaway po. Naga City Urban. Hello and happy birthday, Eric Solares. Thank you for watching. Happy birthday. Masunod naman ang Naga City List
Economically Resilient Communities or LERC Federation. Economically Resilient Communities, LERC Federation. Once again, the Naga City Least Economically Resilient Communities or LERC Federation, headed by City Administrator Elmer S. Baldemoro, ginhawang Nagawenyo Program Head Wayan po ang SM Naga City Healthy Lifestyle, headed by the President Susana Apolonio. Next is the Naga City Fitness Enthusiast. approaching the center of the grandstand. We have the Naga City Fitness Enthusiasts, headed by Miss Janet G. Aquino, their founder and trainer. Bago po sinda nag-agiman ang Naga City Belly Good for Health or BHW Healthy Lifestyle Advocates. Happy viewing man po kay John Clifford Antero, Hannah Rose Pablo, asin kay Mark Hill Canyaveras. Shout out po sa mga taga-Kararayan from United States. Wow, grabe dya. Nakakaabot kita sa ibang nasyon. Grabe man talaga ang satuyang mga paradalan. Ngunyan na pagkaaga. A comment from our YouTube viewer. From Nathaniel Rimersma. Happy viewing. Talagang masaya po digdi dahil ang Naga ang maugmang syudad. Nagbanggit po ate yung from Qatar, tapos Qatarait. Oh yeah. Club, headed by Engineer Willie Menes, President. Once again, we see on screen that Together Dance Fitness, headed by Marita Falun, founder, and Rita Diaz Narvaez. What? Iyan ang satuyang Cáceres Runners Club dya. May kaibahan pa sintang napaka-cute na ido. Grabe man talaga ni yung mga partisipante ta. Salamat po sa indong efforts. Hello and shout out kay Cheche Aligado na perming nagdadalan in live sa One Media. Salamat po sa imong pag-antabay. Approaching the grandstand, the Philippine Eagle Ganap Guardians or the PEGG, headed by Ruben Bob De La Rosa, the National Chairman, Rehenio Hitosis, the President, and Saralyn Marqueses. Salamat po sa indo. Grabe da inawawaraan sa tuyang viewers, be it sa Facebook Live and sa YouTube. Salamat po sa indong pag-antabay sa samuyang live coverage para digdi sa Civic Parade and Float Competition. Ngunya na aldaw.
Agents Incorporated Naga Paco Chapter. Next to Cáceres Runners Club, we have the Philippine Eagle Ganap Guardians. Chapter. And Sibao Calabanga Chapter. Hello po kay Rosemary Asitre. Ask ko lang po kung what time ang Voyadores Festival. After po ng Civic Parade, so mamaya-mayang hapon pa po ang Voyadores. Salamat man po sa imong pagdalan sa samuyang live coverage. Dr. Nando Piamorato, CDL Officer. Maria Luisa Malanao, LRD, HL Program Coordinator. Shout out from Carolina. Approaching the Abunda Villamor. Approaching the grandstand, Institute of Computer Engineers from Naga College Foundation Chapter. Naga College Foundation Chapter. Naga College Foundation is one of our sponsor here at One Media TV 48 Naga. Once again, that is Institute of Computer Engineers, Naga College Foundation Chapter. Masunod po ang Philippine Institute of Civil Engineers, NCF Chapter. Bayamon Philippine Institute of Civil Engineers, NCF Student Chapter. Once again, the Philippine Institute of Civil Engineers, Naga College Foundation Chapter. Yeah. Genetic Engineers of the Philippines. Yaw na. Foundation Chapter. Let us also welcome Geodetic Engineer of the Philippines, Naga College Foundation Chapter. Kawai, kawai. Kawai, kawai. Alas 11. Kaya, kawai, kawai. Yaon man ang El Verde Youth of Climate Action, NCF Chapter. Registered Electrical Engineers and Registered Master Electricians. Watching from Lourdes Village, hello po, Cynthia Lanuzo. Salamat po sa inyong pag-antabay. Sa tuyang live viewer sa YouTube, Rosemary Asitre, thank you po. Shout out po sa mga taga Carolina, naka-YouTube and TV kami nag-aabang. Salamat po sa inyong pag-aabang. Once again, the Philippine Institute of Civil Engineers, Naga City Chapter. Yan, sa tuyang mga engineers, as in, ang sa tuyang mga future engineers, ngunya na pagkaaga. Yaon man ang Guardian Forces Brotherhood Against Crime. Palawag na po sindaling grandstand yun yan. Forces Brotherhood Against Crime International, headed by Police Brigadier General Eduardo Orpila, President and Chairman. Once again, the Guardians Forces Brotherhood Against Crime International. Hello and happy viewing, Alan Castro. Brother Itoy Habana, the National Coordinator, sir. Thank you very much po. Watching from Sibiswa Pili Campus. Hello po, Ani Bergado Amparado. Eagle, Camarines Region 1. Charter Governor, Eagle Roberto Matamorosa.
Next to Guardians Forces Brotherhood Against Crime, we have the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol, Camarines Sur, Region 1. The Camarines Sur Eagles Club. We also have the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol, Camarines Sur, Region 2. And Bicol Nara Eagles Club. Eagles Club. Yan po ang Matalas, Gilas, de Camarines Eagles Club. Mount Isaro, Spear Eagles Club. Yan, kaway-kaway, mga kuya, mga ate. Watching from Karerayan, Naga City. Hello po and happy viewing. Yan po ang Bicol, Camarines Sur, Region 2, Eagles Club. Yan ang satuyang Eagles Club, Philippine Eagles headed by Eagle Roberto Matamorosa, their charter governor. Now we see on screen the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol, Camarines Sur. Bicol Nara Eagles Club. And by Eagle Dante Sacrifices, President. I-welcome naman po ang Bicol Nara Eagles Club with their President Eagle Dante Santelices. May palobo pa dyan sa tuyang mga Eagles Club. Salamat po sa inyong efforts. Shout out watching from Toronto, Canada. Shout out po sa mga taga San Vicente, Calabanga from Ann Aslor. Ingat po sa gabos and God bless. Approaching the grandstand is Bicol River Eagles Club. I mean, the United Architect of the Philippines, or the UAP Camarines chapter by Architect Chen Jimenez, their chapter president. Once again, let us welcome the United Architect of the Philippines Camarines chapter. Headed by Architect Jesus Aludia, President, United Architect of the Philippines. Once again, the United Architect of the Philippines Camarines chapter. United Architect of the Philippines, Iriga chapter. Yao na, ang Iriga Rinconada chapter na chapter ning Iriga Sindrin Conada. Yao na ngunyan. Comment from our YouTube live viewer. Shout out po sa kanyang asawa, Ika Palaya. Nagdadala niya sa Korea. Salamat po. UAP Graduate Auxiliary, Camarines Chapter, headed by the President, Reverend Natalio. Approaching the grandstand is the UAP Ateneo de Naga University chapter. Ang sa itong mga estudyante na mga future architects. Yao na ngunyan, digdiya sa grandstand. UAP Student Auxiliary, Avenue Chapter, President Nicole Valdez.
Dainin da minamati ang init kan panahon. Now we have the UAP Student Auxiliary Biscas Chapter. With their President Paulo Angelo B. Saludes. Palaog na ang UAP chapter kang University of Nueva Cáceres. Talagang dai madadaog kan init an sa indang energy at Kyla. Association of Bicol Business Students, Naga College Foundation Chapter. Moderator, Daniel Martin Gabo. The Association of Bicol Business Students from Naga College Foundation. Shoutout man po kay Jervy Espares. Medical Technologies Incorporated, Camarines Sur Chapter, Mamet, Mansur, Joven C. Villanueva, RTN Chapter. Saro pong importanteng mensahe, namumutan niya mong mga deboto ni Ina, iniimbitaran tabi ang gabos na tumabang sa preparar kan sa tong kapalibutan bilang kapahayagan kan sa tong debosyon sa langit nun niya tong Ina. An pagdaraning refillable water bottles sa satong mga pagtiripon dakulang tabang na mababawasan ang paggamit nin mga single-use plastic bottles na kausanin polusyon asin mga pagbaha. An pagdaranin eco bag, an pagbawas sa sinpag-apon sa tamang lugar kan sa tong mga basura, nagkapirang paagi sana na makakatabang kita sa kampanya para sa kapalibutan. Ipahayag niya to ang sa tong pag-umaw sa Diyos sa paagi kan paggalang niya to sa iyang mga linalang. Ini po hali sa Naga City Government and sa supporters of Naga na linig na single-use plastic waste reduction campaign. Salamat po. Mga tugang, yauna po sa PLDT booth sa Robinson Place, Naga. An sa tuyang mga beauty queens, siring man, you can avail PLDT promos dyan sa PLDT booth. And may mga papremyo pa po ang PLDT Home sa mga maswerteng subscribers. Switcher as in mabisita dyan sa booth. Kaya ano pa po ang hinahalatin do? Magbisita na po kita sa Robinsons, Naga. Salamat po. Yaon na po katangon yan sa Eagle Society of Bicolandia with their ESB Supremo Honorable Dennis Tarosanan, Barangay Captain of San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Once again, maraming salamat sa FCR Band with CBSUA Pasakaw Majorettes. Ang anong na pahina, ipapumitan 50 pahina. Band number 6. Shout out sa Sigma Lambda Fia from Ligao City, Albay. Iringat po sa Gabas Happy Fiesta.
Hali kay Benedict Warren Anasio Marfil. Isabel College Foundation, Band and Majorettes. Headed by Dr. Mario C. Villalaba and Band Moderator Mr. Henrich L. Muria. Mga tugang, yaon na po kita sa pang-anom na parte. Kan sa tuyang programa asin, yaon na po sa tuyang atubangan ang Naga College Foundation and CF Band and Majorettes headed by President Dr. Mario C. Villanueva asin ang band moderator Mr. Venrich Hermogeno. Mr. Venrich Hermogeno. Salamat po. Shout out po sa Oragon Bikers Team Buhay Siklista San Fernando Link from J. Carlo Nogpo. Salamat po sa inyong pag-antabay asin liwat yaon na an Naga College Foundation NCF Band and Majorettes sa pangingenot kan band moderator Mr. Venrich Hermogeno. Pasalamatan man yaton sa tuyang mga sponsors. Naga College Foundation Incorporated, home of the champion. Leap into the future. Special thanks to Mr. Mario C. Villanueva, the president of Naga College Foundation. Mr. Rojan Bautista, PLDT Home Camarines Sur, Miss Jing Villania, Purple Puppets, Engineer Odelon Rimoquillo, and Mr. Robert Hausan of Naga College Foundation. Diyos mabalas po sa Indo. Yawan na po ngunyan ang Barangay Agri-Technician of 27 barangays under Ordinance 2020-095 Urban Agri of Naga with their head Francisco M. Mendoza. With the President Visitacion Comprado. Approaching the center of the grandstand, we have the JCI Nagawenya, headed by their president, Ruth D. Nang. Yaunaan JCI Naga. Sinusundan man yan kan JCI Naga Incorporated, headed by the president, John Jacob Laguno. As in shout out sa RHU Gainsa at kay Carol Ivy Sabaliege from Ricky Capistrano. Approaching the center of the grandstand, we have the Brigade Guardians Metro Naga and Camarines Sur Command with their cluster regional president, Bong Responde.
Shout out man po sa tuyang viewer, Mark Gabriel Palaya. Hello man and happy viewing, George Asisclo sa tuyang YouTube channel. Happy viewing man kay Rowella Misea Saldivar. Shout out na po sa Barangay Paniguason, Family Saldivar sa Unoy and Boral. Thank you so much po for watching our live coverage. Once again, those are the Guardian Republican International Incorporated. Hali sa iba't ibang chapters. Sa mga naghahapot man po tungkol sa Boyadores Dance Competition at siyan po yan na hapon after kainiyong sa tuyang Civic and Float Parade. Salamat po. Harayo pa dya ang pinaghalian kang ibatang contingent ngunya na pagkaaga igwapang haling Sorsogon asin iba pang lugar na luwas sa Camarines Sur. Ano dya? Alagad daiman ninda iniinda an init. Dai ulang ang init sa satuyang mga partisipante ngunya na pagkaaga ninhulita gusto nindang irepresentar ang sa indang mga organisasyon. Salamat po sa indong efforts. Liwat, salamat sa JBHFI Ganap Gardens Libmanan Chapter. And now approaching the center of the grandstand, we have the Kingdom of God with a joint venture of the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development Management Corporation. Now let us welcome the Bicol Solo Parents and Advocates Alliance or BSPAA Camarines Sur Chapter. We also have the chapter Municipality of Mombon, Municipality of Cabusao, Municipality of Gainsa, Municipality of Pili, Magarao, and Milaor. Approaching the grandstand is the Solo Parents Association of different places here at Naga City. Shoutout kay Chairman Alan Torres, hali kay Ramon Abo. Salamat po sa sendong pag-antabay. Nakaagi na po ang Federation of E-Trike or Tri-Mobile Operators and Drivers Association.
headed by the President, Kagawad Hil Belen. Guardians International Command Squad of the Student Brotherhood Incorporated San Isidro Pamplona Chapter, headed by PCGS Olga Lavisares. Next to them is the Guardians International Squadron Strong Brotherhood Incorporated, headed by PCGS Rogelio Owi Lavisares. We have the Kabalikan Civic 273 May Ilawod Base Milaor Chapter. We also have the Guardians International Command Squadron Strong Brotherhood Incorporated at San Isidro Pamplona Chapter, with the PCGS Olga Lavisares on Saindang head. Yes, and we also have partner ang Kabalikan 283 Naga City Chapter. Now let us welcome the Kabalikat Civicom Incorporated Camarines Sur Coordinating Council, headed by Joel Hernandez, the Council Chairman. We have Kabalikat 256 Libmanan Chapter, Kabalikat 309 Minilabak Chapter, We have Kabalikat 7273 Milaor Chapter, Kabalikat 283 Naga City Chapter, Kabalikat 40 District 3 Kanakman Chapter, Kabalikat 370 Bombon Chapter, Kabalikat 103 Pili Chapter, Kabalikat 160 Partido Chapter, Kabalikat 269 Goa Chapter, Kabalikat 282 Karamoan Chapter, Kabalikat 821 Bula Chapter, Kabalikat 143 Rinconada Central Chapter, Kabalikat 140 Balatan Chapter, Kabalikat 341 Bato Chapter, asin Kabalikat 156 Naga Zion Chapter. Hello, Francis Pasubilio, NCF Band na po ba yan? Opo, NCF Band na po ang kasalukuyang tumutugtog sa ating parada. Yes, we have a partner ang STFGI Naga City Chapter, headed by Mr. Gaylord Naidon. We now have the STFGI Naga City Chapter, headed by Gaylord Nailon. Victory against Brad 2016. Yun! People, go ahead! Yun! Philippine Plaza, 927 Philippine Squadron. Approaching the Grandstand Junior Artists Guild. Ang satuyang mga aking artist igdiyo sa syudad ka Naga. Iba-ibang eskwelahan. Mga Artist Guild digdiyo sa syudad ka Naga. Siring man dyan may mga tarasindang artwork ninda. Uyan, mahiling tadigdiyo sa NCS2 chapter. Ang sa inda mga tarang artworks. Vibrant, interesting, at the same time, grabe si art na mahihiling ta. Approaching the Grandstands Concepcion Pequeña Zumba Lovers.
Yauna approaching the grandstand, Naga City School PTA League. Once again, the Naga City School PTA League. Shout out kay Hazel Lombres, Joan San Juan, from Ricky Capistrano. Ayan, Kayla, nagpuan kita nin amay as in approaching na sa lunchtime an sa tuyang live coverage as in padagos an parada kan sa tuyang Civic parade ngunya na aga. Sin mga tugang yaon na po dyan sa Robinsons, Naga City ang sa tuyang mga beauty queens dyan sa PLDT booth. Kaya po kung sisema na mga nasa Robinsons as in mabisita sa Robinsons, yaon na dyan ang sa tuyang mga beauty queens. Pwede ka mo dyan magpicture as in mahiling ninda dyan ang sa tuyang mga bisita. Hali pa yan sa Manila. Salamat po. Yan, Jamaica, iyan ang sa tuyang huring partisipante igdiyo sa pang-ano, madumana kita sa pang-pito ngunyan na pagkaaga. Kaibata man ang ilaw ng tahanan, Barangay Kalawag. Kaibaan mga nanay. Yan, ang sa tuyang mga ina. Diyos mabalas po sa Naga College Foundation, Band and Majorettes. Sa indang pag-iba sa tuyang mga organization ngunya na pagkaaga. Asin let us welcome Band number 7, Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Band and Majorettes. Band Coordinator Mr. Salvador S. Berha and their President Dr. Alex H. Navarroza. Siring man sa yaon na kita sa pang-pitong parte kaini yung sa tuyang programa iyo ang mga katuwang na jóvenes igdiyo sa syudad asin kaiba na ninda ang Beskas, Abanen Majorettes. Good morning, Sir Mario, na nagdadalan sa Tuya Live. Salamat po sa imong pag-antabay, President ng NCF. Once again, Engineer Mario T. Villanueva. Shout out man po kay Jubert Buletic from Gainsa, Camarines Sur. Hali po yan. Mga tugang. Good morning, Sir Mario. Mga tugang, approaching the grandstand, Federasyon ng Sangguniang Kabataan, Naga City. Pinapanginota ni Honorable Mary Cal Francine Tripolca, their President. Naglililom, asin nagiinit man ang sa tuyang panahon.
Alagad padagos giraray an sa tuyang Civic Parade. Ngunya na pagkaaga. Approaching the center of the grandstand, we have the Bikadahan ng Bicol or LGBTQ organization, Bicol Region. Approaching the grandstand, the BKD or mga yan, ang satuyang mga kabataan kontra sa droga. Once again, barkada kontra droga with their Federation President Eric Siazon. Approaching the grandstand, Tao Gamma Phi Bicol Region Council with General Errol Garcetorena. Hello and good morning, Mike sa Pusaw. Tapos na po ang Mariners Band kanina pang umaga. Hello, Maria Erica Magalang. Shout out man ako dyan. Sarong lang nagdadalam. Tama initon ang panahon. Tama, Erica. Dyan lang tayo sa bahay. Salamat sa pagdalan at pag-antabay sa live coverage ka ng One Media TV48 Naga. And para sa 3rd district, we have Calabanga, Magarao, Bumbon, and Pili and Ocampo Municipal Council. Partido Council, Tinampak Municipal Council, Caramoan Municipal Council, Orgulyo Carangoa Municipal Council. And para sa 5th district, we have Bula Municipal Council, Bato Municipal Council, Naba Municipal Council, Bao Municipal Council, and Iriga Municipal Council, and Buhi Municipal Council. Tao Gamma Phi Metro Naga Council, Engineer Benji Elmer S. Ramos Chairman, Tao Gamma Sigma Metro Naga Council, Melanie V. Ragal PhD. Once again, Tao Gamma Phi Bicol Regional Council, Tao Gamma Phi Provincial Council, Tao Gamma Phi Congressional Districts. Kasama ang 1st, 2nd, 3rd, 4th, as in 5th district. Good morning, Sir Mike sa Pusaw. Tapos na po ang Mariners. Surusubago lang po. Siriman shout out kay Engineer Ives Bigno Siva from Barangay Buga, Libon Albay. From Digno Bermida Seba, salamat po and congratulations sa tuyang newly engineer dyan. Diyos sa mabalos po. Once again, those are from Tao Gamma Phi. Maiba-ibang distrito yan. Ano dyan? Talagang From grabe man 1st ang to efforts. 5th district.
Magayon ang panahon igdiyo, dai nag-uuran, dai man masyadong kainitan. Maaliwalas. Yan, maaliwalas ang ang sa panahon. tong panahon igdiyo sa Plaza Quezon. Siring man po, sa mga padigdi pa lang, magdaraning payong, tubig, asining kopya. Ninulita, pabaraba gupuan panahon. Hello, Jepoy Blanquera Alpha Cafaro po ba nag-agi na? Hindi pa po. Shout out kay John Kennedy Paglinawan. Banda Kanbiskas James Benedict Paglinawan. Hello and happy viewing. Shout out also kay Rafael Revilla and Ronel Revilla kang Kalawag, Naga City from Rhea Discaya. Hello din and happy viewing. Taga Bagakay, San Jose. Nagdadalan from Tabor Mirania. Ronnie Tabor Mirania. Salamat po sa patuloy na pagdalan sa Samuyang live coverage. Ang NCF po, oo na po. Tapos na po ang NCF, Ma'am Bea. Still, ang mahiling ta po on screen ay miyembro kan Tao Gamma Phi. Hali sa iba't ibang distrito from District 1 to District 5. Thank you. Tao Gamma Peace, Metro Naga Council. At Tao Gamma Sipla, Metro Naga Council. Shout out Josh from Dayangdang, Gab and Grace from Magarao, Pia from Pili, and Baby Talilay from Daet. That's from Mama Mayan Rech Sambo. Thanks for watching po. Nag-agay na po ba ang JFBI Guardian? Iyon na po, Kansubago. Chapter headed by the Master Councilor Shadrach Bon Benal. Yes, kaibahan na din ang Order of Knighthood ni Caso F. Villarreal Sr. Priory number 3. And headed by IKC Christian Dexter L. Renton. Hello po kay Rhea Discaya. Nag-agi na po ba ang Biskas? Iyon na din po, Kasubago. Now we have the Naga City Scholars Guild approaching the center of the grandstand. Yaunan sa itong mga scholars, igdiyo sa syudad Naga, approaching their grandstands. Talagang dakulman an scholars kang syudad. Fresh and alive na alive panagad. Ang sa itong mga jóvenes, igdi sa syudad Naga. Dawa halabaan sa indang Nilakaw and Pinila. Shout out man po kay Marniela Birido. Salamat po sa imo.
Hello, Erica. Nag-agi na po ba ang Barkada kontra Droga Organization? Yes na po. Israel Mantua Pasco. Nakaagi na po sinda Kasubago. Dalaga, kabahan na kita. Yan, partner, sinusundan yan. Now we have the Naga City Junior JCs or JC Naga. Naga City Secondary Learner Government. Naga City Division, Privilege Supreme Secondary Learner Government, headed by Ervin JC Ramos, President. Yaunaan Rotaract Club of Naga. USA Chapter, paabot na po. Iba-ibang chapter kan Rotaract an sa tuyang mahihiling niyan na pagkaaga. We have from Naga, we have from USI, ADNU. Those are from Rotaract Club. Next, we have the Interact Club of Naga City Science High School, headed by Luis Genevieve Monasterio, their president. Po, hello po and happy watching dyan sa Carolina Edgardo Abrantes. Shout out man po sa aki ni Mrs. Miles Paglinawan. Shout out po sa aki ko, James Benedict Paglinawan. Iyo ang may kapot ka na bass drum banda kan Viscas. Shout out Justin D. Ablan. Salamat sa indong pag-antabay. Approaching the grandstand, bagong silang youth organization. Ang kahuvenan ngunyan, Pay. Sinusundan ka youth or Siring Mankansan Felipe Youth Organization. Yao naman ang Naga City Youth Officials 2022. Yan ang satong batch 2022. Hello and happy viewing John Lawrence Monteroso, Angel Berakit, John Joseph Berakit from Sipokot. Hello din Maricel Seva. Happy viewing. And akong Putulyo Council, Bagumbayang Sur, President Alicia Mariti Olang, President. Yan din po ang kapisanan ng mga mag-aaral sa Araling Panlipunan. Kapisanan ng mga mag-aaral sa Araling Panlipunan from NCF. Gryphon Metro Naga approaching the center of the grandstand. Naga City Youth Council of Agriculture. Leo Galgal, President Francisca Mendoza, OIC, Head City Agriculture Office. And we also have the Gryphon Fire Volunteer and Rescue Equal R5 Metro Naga, headed by the Chapter Ground Commander John Mark Albao.
Yaon man dyan man lain-lain nagraypon organization igdiyo sa Bicol. Sa Sena family na nagdadalan sa Concepcion Grande from Lorenzo Sena. Nakaagi na po ba ang kontrick sa Plaza Grandstand? Rifle Fire Volunteer and Rescue Bicol, R5 Lagunoy, headed by the Chapter Ground Commander is Marlene Bautista. The Rifle Fire Volunteer and Rescue Bicol, R5 Magaraw, headed by Chapter Ground Commander Sam Jason Ruala. Rifle Fire Volunteer Rescue Bicol, R5B Capital, Chapter Ground Commander Joshua J. Santiago. Hello po, Mama Israel Mantua Pasco. Daipa po nakakaagi ang Quantrix. Rifle Fire Volunteer and Rescue Bicol, R5 NCF, headed by the Chapter Ground Commander Rialin Espaldor. Rifle Fire Volunteer Rescue Bicol, R5 Tinapak, Chapter Ground Commander Mark Anthony Villar. Rifle Fire Volunteer and Rescue Bicol, R5 Bula, headed by Carla Joyce Abuelita, Chapter Ground President. Rifle Fire Volunteer Rescue Bicol, R5 Kanaman. Watching from Canada, si Medel Belen. Shout out man po sa mga taga Carolina. Headed by Chapter Ground Commander Brad Molly Caparas. Rifle Fire Volunteer Rescue Bicol, R5 Doha, Aileen Bisira, Chapter Ground Commander. Rifle Fire Volunteer and Rescue Bicol, R5 Ocampo, headed by Miss Alancho, Chapter Ground Commander. Rifle Fire Volunteer Rescue Bicol, Kasali po sinda Mr. or Miss Pasco sa float parade or float competition. Shout out man po kay Marlon Valenzuela from Iriga City. From Justin D. Ablan. Hello and happy viewing kay John Alvin R. Aguilar kang Biscas Band. Shout out man po sa pamilya Openya from Marikina. Salamat po sa inyong pag-antabay. Once again, maraming salamat, Biscas Band and Majorettes. University Band. Founder President si Jen and Rivera S.J. President. Band Coordinator, Julian Artiaga. Yaon na po kita ngunyan sa ika-8 parte kan sa tuyang contingent kunya na pagkaaga siringman yaon na ngunyan ng GNTV-Naga University Band headed by Father Roberto Rivera S.J. asinang sa indang band coordinator Noriel Archaga. Shout out from Bea, shout out from UAE, Happy Fiesta Naga City. Salamat po sa imong pagdalan sa samuyang live coverage. As in, shout out sa Barcinas family and kay Casiel Mantua sa gabos pong CAD officers kang NC-SAT and sa mga taga-bagong sirang at Sabang Naga City. Salamat po. Yawanan sa itong mga estudyante hali dyan sa Biscas. Society of Junior Culinary Chefs of Bicol College of Applied Sciences and Technology, College of Trades and Technology, City of Naga. Watching from Calgary, shout out man po sa Scouts Royal Brotherhood Alpha Carolina. Hali po yan kay Medel Belen. Asin salamat po sa patuloy na nakatutok and nakaantabay sa satuyang YouTube live maging sa Facebook. Watching from San Fernando, shout out sa mga Tagalupi from Kobe Brian Monteroso.
Happy viewing man sa mga taga-Sipokot. Salamat po sa indong pag-antabay. Approaching the center of the grandstand, we have the Youth for Peace Movement Camarines Sur. Happy viewing! Shout out kay Hannah May from Juan Francisco. And happy watching kay Mau. Sa mga madigdiyo po sa Plaza Quezon na magdara po nin payong ninhulita nagdadaradagom na po digdiyongon yan. Dita po aram kung maoran at tiyan o padagos ang pag-init. Pero po magpasigurado nin payong sa mga maigdiyo sa Plaza Quezon. Salamat po. Ang live viewers ta, dahil man naghahali simula pa pagkaaga hanggang ngunyan. Dawa mag-alas 12 na nin tanghali. Sa mga nagdadalan sa tuya, pwede na po kamo magkakan. Habang nagdadalan kamo nin live coverage kan One Media TV48 Naga. Happy viewing man po kay Juan Francisco Siringman. Shoutout kay Hannah May. Diyos sa mabalas po sa indong pag-antabay. Shout out po kay Ma'am Fehi San Juan. Shout out po, nag-antabay man po ako dyan sa Naga from Valenzuela City. Once again, this live coverage is brought to you by Congressman Gabi Bordado, Eternal Gardens Naga, Naga Optical, Aguila Glass, Carl's Catering, Ako Bicol Portalis, Joy Style Furniture, Dream Isle Production by Joy Mark Baduya, Jinkis Salon and Spa, Digital Graphics Printing Service, NCF Indoor Firing Range, SMCT Naga, Avenue Plaza Hotel. Approaching the grandstand, Alpha Caparo of Naga College Foundation. Once again, that's Alpha Cafaro. Hello, Rodrigo Baloro Sinfuego. Happy watching man po sa Montesoro family from Lupi, San Fernando. Hale kay Kimberly Monteroso. We also have Alpha Cafaro from Abelia chapter.
Happy viewing man kay Chean for Taleza Bay. As in shoutout kay Domingo Meradol. Salamat po sa inyong pag-antabay. As in kay Francis Pasobelio. Salamat po sa imong pag-antabay. Happy lunchtime everyone. Patuloy lang po kita sa pagdalan. As in antabay digdi lang sa One Media TV 48 Naga. Liwat mga tugang sa mga madalan po digdiyo sa Plaza Quezon, dai po malingaw na magpayong ninhuli ta nagdadagom na po ngunyan, baka ara at tsansa na mag-uran na. Kaya magdara po nin payong kopya asining tubig. Salamat po. We also have Alpha Cafaro hale sa Calabanga Municipal Council. Also, we want to greet Nanay Lilian Herondio na nagdadalan maging an Abay family. Hale po yan kay Angel Abay. Shout out man po kay Edgar S. Valenzuela na nagdadalan sa tuya ngunyan sa Spain. Diyos mabalos po sa imong pag-antabay. Also, we have Alpha Cafaro hale sa Calawag or from Calawag chapter. Shout out man po kay John Jelly Tabliso, Tesha Ong, Laini Pasayas, and Krisa May Borja. Hale kay Mama Mao Bukoy. Salamat po sa inyong pag-antabay. As in, happy lunchtime. We are now in the second part. AFP 9th Infantry Division Marching Band, 9th Infantry Division Commander Major General Adonis R. Bajao, Band Leader Sergeant Sherwin Competente. Once again, let's welcome Alpha Phi Omega. Thank you, Alpha Phi Omega. Shout out po kay Shirley
Rosso and kay Sir Mike. Kay Ronald Zamora ng Pamplona, Camarines Sur. And sa Oligar family, hali kay Kimberly Monteroso. Salamat po sa patuloy nindong pagdalan. Mabalos, Alpha Pi Omega, Bicol Administrative Region Section 2, Camarines Sur. Maray na agaman po, Ma'am Den Morales. Shout out po sa family Hiles from Santiago, Pili, hali kay Daniela Bonite. Maray na aldaw man po watching from Abu Dhabi. Shout out sa pamilya Enciso at pamilya Morales, hali kay Ben Morales. Shout out po sa family Hiles. Yes, from Daniela Bonite. Salamat po sa patuloy na pagdalan. Approaching their grandstand, Central Bicol State University of Agriculture, Pili Campus. Yaon man ang mangibang-ibang organization akan CBSUA Pili Campus. Iba-ibang courses as in iba-ibang organization under ning Central Bicol State University of Agriculture Pili Campus. Harold Cabrera, shout out po. Watching all the way from San Felipe, Naga City. Yaman ang tao, Omega Mo, Omega Chapter. Thank you. Scout Royal Brotherhood. Ang Scout Royal Brotherhood Camarines Sur Provincial Council, National Council is headed by its president, Wilkie Calpe. Ang Alpha Sigma Omicron Fraternity and Sorority, Camarines Sur Council. Yaon sa indang chairman partner, si Jamil Shera Raboral, senior advisor, Ronaldo P. Shout out kay Lola Hali Digdi sa DCDR na sa TV pa nagdadala ng live. Hali yan kay Reaville Carato Castillo. Salamat po sa inyong pagdalan. Shout out man po sa Goa Camarines Sur. Hali kay Roman at Sondo. Pasalamatan tamanan sa itong mga sponsors, Naga College Foundation, Summit Hotels and Resorts, PLDT Home, and Gena Trading. Siring man po sa Garis Cuisine, Tres de Calibre Security Services. Salamat po. Mabalos. Salamat na maray Ateneo-Naga University Band. Thank you very much. Urmaka po niya ang Ateneo-Naga University Band. We would like to thank the following
sa muyang partner sa coverage kang Civic Parade. Yaw po sa muyang media partners ang Philippine Information Agency, asintado sa radyo ang Energy FM, ang Bossing FM, Bicol Idol FM, Naga, HTV, ang GNL1 Media, TV48, at Radyo Pilipinas, Bombo Radyo, at PBN 97.5, DWOK FM, DWNX, Brigada News FM, ang radyo natin Iliga, ang ANN News, at Baaw, PBS, DWLB, and of course, ang City Events Protocol and Public Information Office, ang CEPIO, headed by Mr. Alan Leon Langa. Again, sa mga competing po sa satuyang Civic Parade, for the Best Marchers category, there are 3 groups of marchers. There shall be selected from among the participating groups who signify and submitted their entry, which may either be composed of a barangay contingent, civic organization, an association, or any aggregation for the Best Marchers Award with corresponding cash prize. Hello and shout out po kay Arjane Alferez, Arzel Alferez, Jessa Alferez, Putong Aliana, Alana Nicole, Alexa, Akisha, AC. Happy lunchtime everyone. Salamat po sa inyong pagtutok. Shout out man po kay Nalena na nagpapangudto. Halayan kay Ariela de Belen. Sapphire sponsors, we have Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, South Star Drug, Deca Homes, Uma Residences, and Robinson's Naga. we also have Pearl sponsors, Development Bank of the Philippines, Perwan Red Enterprise, Ionic, Mineral Drops, LCC Mall, Quantrix, Caramel Bake Shop, and Mar Cafe. We have Ruby sponsors. We have Jollibee, SMC Naga, Pepsi Cola, Mang Inasal, Nature Spring, Villa Cáceres Hotel, Cars Catering, Chowking, Land Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, PhilHealth, Ginebra San Miguel, Hotel Sogo, PLDT and Biggs, DLTV Company, the official transport service of Miss Bicolanja 2023. Also, we have patrons and Dermis Incorporated, Nagaland Development Corporation, Mega Fishing Corporation, Moravi Garden, and Yellow Cow. Yaman Bulnier Marketing Corporation, IBM Philippines, and ang Palawan Express Pera Padala. Okay, for the best marcher, our first place will be 5,000. Shout out man po sa family Salvador and Pesisto family sa mga taga-Kamadigan. And happy lunch man po, Vincent Camilo. Portrayal of the theme, which is journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times, 60%. Discipline and orderliness, 40%, a total of 100%. Thank you. Again, partner, we would like also to acknowledge our board of judges. We have judge number 1, a former principal of Grandview Elementary School, a former president of Naga City Teachers and Employees Association, or NACITEA, one of our constant judges of the Civic Parade and Float Competition, for she has been a part of the Civic Parade Board of Judges for almost 15 years. Our judge number 1, Ms. Lydia R. Sol. Judge number 2, a graduate of Architecture of the University of Santo Tomas, principal architect of GPAD Studio, which provides architecture, interior design, curatorial, museum design and planning and urban design, designed the Porta Maria, a memorial arch located at Metropolitan Cathedral, designed the NHCP Museum in Jesse Robredo, situated at the Naga City Civic Center, a son of Naga City. Happy viewing man po kay Gary Berzuela. Nanonood siya sa Mampulo. And our judge number 3 is the
kay alias Ninong man po, dahil patapos ang float. Abang-abang lang po ara at tsansa na yaunaan na sa tuyang float parade. Happy viewing man kay Heles Almonte Ronel. As in shoutout kay Sir Negoy Helies Camarines Sir. Watching man kay alias Ninong. Thank you sa sendong pag-antabay. Which is journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. Aesthetical composition, concept and composition of the entry must adhere to the principles of creative aesthetics, balance, harmony, rhythm, and proportion. Structural soundness, integrity of the entry structural framework must be observed and safety of the participants and audience must be ensured. Number 4, use of environment-friendly and economical materials. The use of environment-friendly, recycled, reused, and economical materials are preferred and highly encouraged. Structural dimensions. Allowable maximum height is only 12 feet to allow sufficient clearance for mobility. Width limit is 9 feet. Length limit is 20 feet. Competing entries and participating entities with commercial value must be official sponsors of the 2023 Peña Francia festivities. The sponsor is allowed to display their company's name and logo at both sides and at the back of the float. Criteria for judging: composition and creativity, 40%. Relevance to the theme, 30%. Educational or pedagogical value is 30%, a total of 100%. Only the first, second, and third placers shall be given the corresponding award. Decision of the panel of judges is final and irrevocable. Thank you, Ma'am Lizette. Is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Legacion and Vice Mayor Denny Diasis. Platinum sponsors: Water Train, Summit Hotel, official residence of Miss Bicolanda 2023, and Santero Residences Naga by Vista Estates. Sapphire sponsors: Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, South Star Drive, Deca Homes, Umar Residences, Futura by Philinvest, and Robinson's Naga. Pearl sponsors: Development Bank of the Philippines, Verwan Rev Enterprises, Ionic Mineral Drops, LCC Mall, Quadrix, Caramel Bake Shop, Billworks Construction and Supply, and Mark Cafe. Ruby sponsors: Jollibee, SMCT Naga, Pepsi Cola, Mang Inasal, Nature Spring, Villa Caceres Hotel, Cars Catering, Chowking, Land Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, PhilHealth, Ginebra San Miguel, Hotel Sogo, PLDT, Bigs, and DLTV Co, the official transport service of Miss Bicolanda 2023. Patrons: Denise Incorporated, Nagaland Development Corporation, Mega Fishing Corporation, Moravilla Gardens, Yellow Cow, Bonaire Marketing Corporation, Palawan Pawn Shop, and Palawan Express Pera Padala. Security Bank, that's entertainment and daily recycle, plastic, and aesthetics. City Mayor, Honorable Cecilia Brilus de Asis, our City Vice Mayor, and City Councilor, Honorable Jesse Albios, Honorable Joselito del Rosario, Honorable Gail Rosales, Honorable Melvin Ramon Buenafe, Honorable Hilda Gail Abunal Gomez, Honorable Vidal Castillo, Honorable Jose Ranyola,
Pasalamatan din po ang Kabalikat Naga City 30 Naga. Yan po dyan. And sa satuya pa na Naga City Police Office personnel. Ipon sa tuyang perimeter security. And syempre partner, ang student Civic Parade and Float Competition Committee Chair. Mayong iba, dahil nagahali sa stage, Sir Elmer Baldemoro. Thank you, sir. Again, our media partners, thank you for covering this event. This is being live streamed sa Naga City Government. Of course, our media partners, the Philippine Information Agency Camarines Sur, asentado sa radyo, Energy FM, Bossing FM, Bicol Idol FM Naga, PHTV, GNN1 Media TV 48, Radyo Pilipinas, Bombo Radyo, TBN 97.5 WOKFM, DWNX, Brigada FM, Radyo Natin Iriga, Radyo Natin Baaw, ANN News, PBS, DWLB, and of course, the City Events Protocol and Public Information Office, or CEPIO. Yaw na mo sa General Luna Street ang Part 2 kan sa tuyang Civic Parade and Float Contingents. Yaw naman mo dyan ang Band number 9 ang AFP 9th Infantry Division Marching Band. And of course, partner, pinapaginutan po yan kan 9th Infantry Division Commander Major General Adonis R. Bahaw. Good afternoon, happy lunchtime. Shout out kay Charlie Gorom na nagdadalan igdi sa Kabugao from Lorena Buendia Gorom. Shout out man po kay Sir Toradets Hiles watching from Santiago Pili, Camarines Sur. Shout out man po sa ACLC band member and trainers na nagtyaga magtukdo kinda Reaville, Caratao, Castillo. Hello man po, watching from San Mateo, Rizal. Hali kay Mamayra Aquino Otida. And shout out sa gabos na nagdadalan live sa tuyang Facebook and YouTube channel. Let us welcome AFP 9th Infantry Division Marching Band. Approaching the reviewing stand is AFP 9th Infantry Division Marching Band, headed by 9th ID Commander Major General Adonis R. Bahaw and band leader Sergeant Sherwin Competente. Mahiling tapo sakay sa indang float and Miss Bicolandia reigning queens or winners ngunya na taon. Ayan, approaching the grandstand is the Miss Bicolandia 2023 Beauty Queens. Uya na po sinda, mga tugang, mahihiling na nindong. Liwat mga tugang ang satuyang float, number 1, Miss Bicolandia 2023. Ayan. Miss Bicolandia winners for runner-up, Iris Ignacio Oresca from Camarines Sur. Yaw na mo ang third runner-up,
Isandra Philip E. Goroban from Camarines Norte. Second runner-up, Tisha Georgia Aganan, Camarines Sur. And also the first runner-up, Shaina Ong Ramakal of Buni, Camarines Sur. And of course, our Miss Bicolanja 2023, Reynalyn Praperosa from Naga City. Once again, that is our Miss Bicolanja winners or reigning queens. Asinidya, iyan ang satuyang float. Number 1 ngunyan na pagkahapon. Nagsisimula naman magdagdag ang satuyang mga live viewers digdi sa Plaza, Quezon. Ano yan? Mapalambitan? Ay, inuway po. Yan. Mga pag-iliba sa KB30, assist, baka mahulog sa luhod. Sir 65, sa luhod. Yan ang Miss Bicolanja partner, laban, dawasain. Dawang pa yan, lumukso dyan. Laban yan. Daway o, yan. Okay. Nagbababa po sila sa ladder. Okay. So again, our fourth runner-up, Iris Ignacio Resca from Camarines Sur. Third runner-up, Isandra Felin Golubat from Camarines Norte. Second runner-up, Once again, that is our float, number 1, our Miss Bicolanja winners. Camarines Sur. And of course, our Miss Bicolanja 2023, Reynalyn Praperosa from Naga City. Sir. Hello, LC Hiles. Shout out man daw po sa mga taga-barangay Iken, Kanakman na nagdadalan live, lalo na sa pamilya De Belen na may birthday ngunyan. Happy birthday, Aiden De Mata. Salamat sa indong pag-antabay. Shout out man po sa gabos na members kan Rodelta Omega Fraternity, Naga City. Hale kay Medel Belen. Hello Naga City from Clifford David. Shout out po sa mga kaibahan ko nagdadalan sa Channel 48 Tigay sa Harong from Gainsa. Hello, thank you so much po. Ma'am Chi Salamon. Stage, ang sabi mga Miss Bicolanja winners. Ang sabi mga reigning beauties. Sir 65, alam yung pinakahuling mababa. Thank you very much. Sa mga mag-iliban niya ito sa KB30, Naga City. Thank you. Ayan, nakapwesto na sa stage ang satuyang Miss Bicolanja reigning queens. Next float we have Ionic Enterprises Corporation Mineral Drops. Mga tugang, palaog na po ay na-float. Number 2, ngunyan para sa satuyang float parade, iyuan Ionic Verve 1 Rev Enterprises Corporation Mineral Drops. Nasusundan man ayan kan float number 3, hale sa water trade. Float number 2 is Ionic Verve Enterprises Corporation Mineral Or the center of the grandstand is our second float. Mailing taman sa pinaghandaan man talaga kaniyong
mga contingenta for float parade and sa indang mga designs and concepts sa indang float. Salamat po sa indong efforts. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang advokasya nitong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan at susi sa malusog na kabataan ay matagumpay na nais sa katuparan ang pagpapanumbalik ng nawalang kalusugan ng ating mga kababayan sa natural na pamamaraan at mas lalo nagpapanatiling malusog. Once again, that's our float number 2 from Ionic Enterprises Corporation. Mineral drugs ay matatagpuan dito mismo sa Pier Green City of Naga. Ito ay nasa 3rd floor RL Building, Panganiban Drive, Lerman, Naga City. Where One Red Enterprises Corporation is caring most dearly. That's Ionic Beer One Red Enterprise Corporation, our float number 2. Happy viewing man po kay River Carataw Castillo, Clifford David, Che de Maawit Solomon, Leo Paulo Caceres, St. Jason Ralston. Next float number 3, Moto 3. Approaching our grandstand is float number 3, Motor Trade. Shout out man po sa mga kaibahan ko na nagdadalan sa Channel 48 Degrees sa Harong from Gainsa halik kay Che, di maiwat Salomon. Siring man po kay Mami Lorna, Lujane, and Paulo na nagkakairibahan nyo yan na nagdadala nigdi sa pili halik kay Leo Paulo Caceres, asin kay Jason Ralston. Shoutout sa Engero family sa Kamaligan and Pasimeo family sa Pasakaw. Diyos mabalos po sa indong pag-antabay. Alright, that's float number 3, Motor Trade. Approaching the grandstand is float number 4, the Coca-Cola Company. Again, float number 4 is Coca-Cola Company. Santa Claus. Sana makaabot sa MC. Santa Claus. Sana makaabot sa Thank you very much. Thank you, Coca-Cola. Once again, that is our float number 4 from Coca-Cola. Ayan, approaching the grandstand, float number 7, Suzuki Philippines Incorporated. Namimigay ata sila ng sasakyan. Yan, grabe naman. Kung ang Coca-Cola may pinapamigay, ano kaya ang ating Suzuki Philippines kung maibibigay na sasakyan? Namimigay sila ng scooters. Yan, ayan yung mga nila, mga NMAX style na mga motor, Jamaica. Next float number 7, Suzuki Philippines Incorporated. Liwat mga tugang, ang satuyang float number 7, Suzuki Philippines Incorporated.
Once again, that is Suzuki Philippines Incorporated, float number 7. Shout out man po sa kagrupo ko, Provincial Motorcycle Riders Club, PMRC. Hale kay Miles Paglinawan. Shout out po sa Velasco family, digdi sa Sipokot, hale kay Lloyd Velasco. As in, hello, Cassandra Peñaflor. Sagala family watching from Laguna, salamat po. Approaching the grandstand, float number 1, Quantrix. Bako lang float parade inidya, kaibanan ang sa indang mga empleyado, ni Quantrix employees. Bako lang float, kundi parang yal competition, ang sa indang binalihan. Next to Quantrix, we have Mark Cafe, and that is our float number 10. Yao na po, palaog na ang satuyang. Float number 10, iyo ang Mark Cafe. Asinja, garo na nanaw ininin mga kape. Sana makaabot po digdi ang kape. Dawa day nagkakape. Yao na po ang Mark Cafe, ang satuyang float number 10. Masyadong generous ang float number 10. As in, kailan nagdadakol naan sa tuyang live viewer digdi sa Plaza, Quezon. Nagdadakol naan mga tao digdi yun sa ninhulita. Nag-enjoy man sinta digdi yun sa satuyang float parade. Yao naman ang float 11 Palawan Express, pera padala. Once again, our float number 11 Palawan Express, pera padala. Ano kayaan sa kanilang pinamimigay? Cash o alahas? Ayan na po ang Palawan Express, pera padala. Siguro siya matao ining cash or alahas. Mga alahas. Next to Palawan Express pera padala float is our float number 12, SMP and Event Talent Management. That is LCC Supermarket. Liwat, iyan na po ang Palawan Express, pera padala float number 11. Approaching the grandstand, float number 12, iyuan SMP and Event Talent Management. Once again, float number 12 with their models. Mga chikiting. Once again, float number 8, LCC Department Store or LCC Mall. Thank you. Float number 12 is SMP and Event Talent Management. Next float. Float number 8, LCC Department Store.
Hello sa ating live viewers sa YouTube. Nueves, salamat po sa inyong pag-antabay mula pagkaaga hasta ngunyan na tanghali. Approaching the grandstand, float number 14, Tao Gamma Phi and Tao Gamma Sigma of Metro Naga Council. Happy viewing, Mark Anthony Irlanda. Shout out sa Irlanda family. Shout out man po sa Barangay Curry, Pili, Camarines Sur from Raymond Teves. Also from family Ruelo and San Buenaventura family. Salamat po sa pag-antabay. Kamaligan na nagdadalan live Malbar family. Salamat po. As in padagos po kitang magdalan digdi lang sa One Media TV 48 Naga. Padagos po ang sa tuyang float competition. Float number 16, Alpha Kappa Rho, halian sa Metro Naga Council. Approaching the grandstand is float number 18, Bicol Fashionista. Once again, that's our float number 18, float of Bicol Fashionista. Mga tugang sulunutan na nga ni po ang satuyang mga float, asin uyan na sa satuyang atubangan ang Bicol Fashionista. Approaching the center of our grandstand, we have float number 19, float of Modelo Bicolano. Shoutout po kay Cassandra Nicole Peña Flor, Mark Anthony Irlanda, asin sa Irlanda family. Pa-shoutout man po sa Barangay Curipili, Camsur. Nagdadalan dyan si Raymond Teves, asin si Jane Rosinio Ruelio. Pa-shoutout sa family Ruelio and San Buenaventura family. Shoutout man digdi sa Kamaligan na nagdadalan live ang Malvar family, hali kay Maria Aida Manait. Salamat po. Asin ngunyan mga tugang nahiling nyato an float number 19, Modelo Bicolano. Active Dr.
into the spotlight. Joy. Potato Bicolano today, Tuesday. Mga tugang approaching float number 20, Little Miss Bicolandia winners 2023. Once again, our float number 20, Little Miss Bicolanja winners. Next to them is float number 21. Float number 21, Lakan ng Isarog winners. Once again, the Lakan ng Isarog winners. Thank you, Lakan ng Isarog. Next, float number Shout out po sa Agustin family watching from Marilao, Bulacan. Hali po yan kay Nitsuga Nas Jane. Family Mendones. Hali kay Jeffrey Mendones. Salamat po sa pagdala ng live. Once again, that is our float kan Sogo Hotel. Hello man po and happy watching Ferdinand San Buenaventura from Angeles City. Pauli digdi sa Naga City. Ingat po. Shout out family Digia watching from Malate, Manila. Approaching float number 22, Miss Gay Bicolandia winners 2023. Once again, we have Miss Gay Bicolanja winners float. That is float number 22. MTV 2023 partner.
Pageant Chairman, Julie Sanyano Rosales, Finance Committee Chairman, Arnel Alcisto, External Vice Chairman, Aga Riñon is Internal Vice Chairman, Ray Mili Imperial, Executive Chairman, President. Carrying the bold color of red sa tuyang mga personnel. Grabe, Jamaicano. Nahiling niya to na siring manatig handaan talaga ka na mga contingent ang sa indang float. Talagang pano-pano ning dekorasyon. As in, grabe. Saludo po. Salamat po sa efforts. Shoutout man kay Cassandra Nicole Peñaflor, Mark Anthony Erlanda, Raymond Tevis, Jane Rose Ruelio, Maria Aida Manait. Salamat po sa indong pag-antabay. Once again, let's welcome Miss Bicolandia, Miss Gay Bicolandia winners 2023. Yaw na po ang satuyang mga Miss Gay Bicolandia. Next, we are now in our part 3, mga bikers. Enot sa listahan ang Naga City Bicycle Board. Once again, that is Naga City Bicycle Board and the Nagana Bikers with their chairman, Honorable Nelson S. Legacion, and President Boboy Hernandez. Next to Nagana Bikers, we have Oragon Bikers Incorporated with the founders Mario M. Ramos and Boboy Hernandez. Kaibaan Oragon Bikers Incorporated Nagana, Oragon Bikers Pili Chapter, Oragon Bikers Kanakman Chapter, Oragon Bikers Camarines Norte Chapter, Oragon Bikers NCR Chapter. Once again, Oragon Bikers Incorporated. Thank you. Pwede na po kamo magdiretso pa panikwaso.
Salamat po sa pagkabay sa tuyang YouTube channel. 360 live viewers sa YouTube and 179 sa Facebook Live. Once again, those are our bikers from Oragon Bikers Incorporated. Hali sa iba't ibang chapter. Now we have Oragon Mountain Bike Riders International, headed by Venho Riva, ang sa indang founder, ang sa indang President Orestes Paro, and Captain Noel Flores. Oragon Mountain Bike Riders International Link Presidents. Sa pili, we have Robert J. Concovar, President. Calabanga Link, Romeo Azanias, President. San Fernando Link, Walter Bartolome, President. Pamplona Link, Mimer Orbita, President. We also have Pasakaw Link, Nika Martinez, President. Sipokot Link, Marvin Montalvo, President. Ragay Link, Jeric Navarro, President, and Gainsa Link, Danilo Bunabod, President. Again, yan po ang Oragon Mountain Bike Riders International Link Presidents. Balikan taman po an sa tuyang live viewer. Shout out po kay Kurt Francis Paul Matthew sa Marupit, Kamaligan. Thanks for watching po and happy viewing man sa mga taga-NCF from the Retro. Salamat po sa inyong pag-antabay. Okay na. Oragon Riders. Thank you so much, Oragon Mountain Bike Riders International, with links in Pili, Calabanga, San Fernando, Pamplona, Pasacao, Sipokot, Ragay, and Gainza. At mausunod po yung Chill Bikers Club ayon sa sulat ng Legazpi. Headed by Luis Sudon Castrense, President. Approaching the center of the grandstand, we have the Chill Bikers Club Legazpi, headed by their president, Dondon Castrense. Yan po ang Easy Riders Philippines, headed by Joseph Morante, Jason Lima. Sinundan po sindakan Easy Riders Philippines with Joseph Morante and Jason Griba. Joel Racas Shera and Jose V. Del Castillo ang sa indang founders. Yan naman po ang Naga City E-Bike Association, headed by Trinity Mayor, President. Let us also welcome Naga City E-Bike Association, headed by Trinity Mayor. Yan po ang satuyang mga e-bikers igdiyo sa syudad Naga. Yaon na po kita sa pangadua iyo an Riders, motorcycle riders. Shout out man po Philippine Predator Riders Club Laguna chapters watching live here in Santa Rosa, Laguna. That is from John Vera. Happy viewing. Followed by the Naga City chapter, Aaron Cunyo, President. Limanan chapter, Biner Alin Tatao, President. The Bilangor chapter, Will C. Pili chapter, Romar Solomon. Sipokot chapter, Neil Brillante. Yan ang buwan Warlocks Riders Club,
Once again, yaon na po kita sa pangduwa ang mga riders from Bicol Fox Riders Club Incorporated. We have Naga Chapter, Libmanan Chapter, Milaor Chapter, Pili Chapter, and Sipocot Chapter. Those are headed by Joey T. Peñas, the chairman, Aaron Junio, president, Vener Alintatawa, president, Will C. Romar Solomon, and Nel Brillante. Once again, Bicol Fox Riders Club Incorporated. Alright, so we have the Manila Red Wolf Club Naga Chapter, headed by the President, Mark Anthony Civerero. Nagdaan man po ang Manila Red Wolf Club Naga Chapter. Sumunod ang One Rider Team Naga Wenyo. Happy viewing man kay Ferdinand San Benaventura, Zelle Bauden, Bongkok, Daretro. Shoutout na po sa mga taga-NCF from Daretro and kay John Vera na nagdadalan sa Tuya ang Unyan. Shoutout sa Philippine Predator Riders Club, Laguna Chapter watching here at Laguna City. Salamat po. We also welcome Rider 150 All-Star Nation headed by their president Thor Rosero. United Alliance in Bicol, President Rastamarms. We also have Riders United Alliance in Bicol, headed by Rastamarms, their president. And followed by Bicol and Max Oragon, Popsol president. Followed by Bicol and Max Oragon with their president Pops Pau. Shoutout po sa Bicol Rider Group from John Mark Agdoro Belmoro. Salamat po sa imong pag-antabay. We also have Sesame Street Group of Riders headed by Russell Atanasio, the president. We also have Smash 115 Club Philippines Bicol chapter headed by Odi Baldonasa. Yaw na kita sa THDM Zone Naga headed by Ryan Raqueza and Joseph Onyate, their administrator. Headed by President Paul or John Paul Hager. Yaw na po ang Bicolanong Oragon Riders Group headed by John Paulo Naive, their president. Mga tugang at siyan po, magdaralan kita digdiyo sa Plaza Quezon asin live, mahiling sa One Media TV 48 Naga Facebook and YouTube channel asin sa channel 48.2 Boyadores Dance Competition. Padagos po ang sa tuyang Civic Parade igdi lang sa Plaza Quezon.
Sa mga nagpaplano pong magdalan live, magdala po kita nin payong asin tubig. Tamainit po ang sa tuyang panahon. Capital Riders Club Incorporated, President Boboy Bulayon. And Biyahero Patinabang Riders Club. Yaon na kita sa Biyaherong Matinabang Riders Club headed by Nino Cabael. Masultuan po ang Capital Riders Club Incorporated. And the next Tropax Riders Group Philippines, headed by Camarines Research Center, headed by John Vincent Calera Gorella, President. One Media TV 48 Naga Peña Francia Festival 2023 live coverage is powered by PLDT Home. Presented by Naga College Foundation Incorporated, home of the champions, leap into the future. Anjana Trading, presyong maaasahan sa kalidad na pagkakatiwalaan. Gold Glove Builders, Mr. Nonoy Villaferte Magtuto, P-Mega Premium. Tres de Calibre Security Services Incorporated, Pilipinas Shell, download the Shell Go Plus app now. Summit Hotels and Resorts Naga, Julia Advertising. For affordable quality printing, call 0917-138-4930. Team Philippines Noble Patrol Bicol, Team PNP, headed by Police Lieutenant Colonel Leon Anasio Cotter and Manuel Julicio. We now have the Team Philippine Noble Patrol Bicol or Team PNP. Kaibaan PNP Naga, PNP Kamsur, PNP Rinconada, as in PNP Albay. Rider Safety Advocates of the Philippines, Kamsur, Franklin Arandia, Provincial Officer. Next, we have Riders Safety Advocates of the Philippines, Kamsur, headed by Provincial Officer Franklin Arandia. Roadrunner Group of Riders People Philippines, SC, President. Roadrunners Group of Riders chapter. We also have a Roadrunner Group of Riders Bicol Philippines with Grems Lee, the President, and Roadrunner Group of Riders Bombon Chapter with their President Jonela Lamadrid. Honorable Guardians
Alliance International Squadron Strong Brotherhood Incorporated, Carolina Chapter, Alexander Ramasa, Director. Next, we have Guardians International Squadron Strong Brotherhood Incorporated, Carolina Chapter, headed by Alexander Amaza, their director. Geezer Elite Philippines. Yaon naman po ang Viajeros Bicolano Incorporated, 17th Culture PH Zone Naga, and 17th Culture Zone Kanakman, headed by Don Michael Versosa and Jamar Corzano. We also have the Provincial Motorcycle Riders Club, or the PMRC, with their president, Ronnie Montes. Salamat po sa patuloy na nag-aantabay dyan sa satuyang mga live viewers sa satuyang YouTube channel, One Media TV 48 Naga, maging sa satuyang Facebook Live. Yan po ang Pinas Tactical Nation, headed by Efren de los Santos, their president. Sunod na ang PTN Ramgi Lupi Chapter, Baaw Chapter, Ocampo Chapter, as in Partido Chapter. This special coverage is brought to you by Congressman Gabby Bordado, Eternal Gardens, Naga City, Naga Optical, Aguila Glass, Carl's Catering, Ako Bicol Party List, Joy Style Furniture, Dream Isle Production by Joy Mark Baduya, Jinky Salon and Spa, Digital Graphics Printing Service, NCF Indoor Firing Range, and SMCT Naga, and Avenue Plaza Hotel. Yan ang PTN Ramgi Lupi Chapter, Baaw Chapter, Campo Chapter, as in Partido Chapter. Yan ang URG Unity Red Golden Camarines Sur Chapter, Naga City Chapter, Calabanga Chapter, Asin Laguna Chapter. Yan man din yan ang Naga Brats Riders. Ang mga presidente po kan Unity of Red Golden sa Camarines Sur Chapter, Exical Rivera, sa Naga Chapter, Nalben Lumapag, Calabanga, Donel Bordado, asin sa Laguna, Exical Rivera.
Hello and shout out kay John Mark Agdoro Belmoro. Shout out M Cups. Rider, led by the President, Jakar Jamil. Yan po ang satuyang Unity of Red Golden. Iba-ibang chapter igdil sa Bicol asin sa Laguna. Inay Boys, led by President Jay Cantong. After po kaini ang satuyang Voyadores Festival Dance Competition. Kaya patuloy lang po kita sa pag-antabay asin pagdalan digdi sa samuyang live coverage. Yaon na po ngunyan ang magaraw classic costume. Warren Dionisio ang sa indang presidente. Bicol Team Charity Philippine Group of Alliance BTCP Camarines Norte headed by Christopher Gonzaga Sabinorio, their founder. Association. Masakaw, President. Novero Talia. Naga, Mark Mendoza, President. Tigmana, President. King Rojas. Forerunners Ocampo, Paul Menosa, President. Pilot lang kasi ng mga banners para mabasa niyo. Ma-acknowledgement grupo nito. Once again, nakaagi na po ang Pinoy Predator Riders Bicol. Happy viewing man kay John Vera, John Mark R. Agduro Belmoro asin Carl Clemente Aguilar. Shout out po sa Saindo asin salamat sa pag-antabay sa samuyang live coverage. Mga tugang padagos po sanang mag-antabay sa live. Riders Club of the Philippines headed by Hoen Cuartoano. Malapit na pong matapos ang satuyang Civic Parade. We also have Riders 150 Owners Club Incorporated, Naga Goa Chapter, with their president Mark Justin Castillo, their president.
Camarines Sur Presbyterian Riders, President Andrew Rocky. Camarines Sur Triskelion Riders, Andrew Erwin Rookie, their president. We also have the Chicot Pilipinas Bicol chapter with their president Tristan Martinez. Magagayon na Otto ang satuyang nahihilingon yan sa screen. Those are from Chicot Pilipinas Bicol chapter. Kaya si mga car enthusiasts dyan na nagdadalan. Bakulang motor ang satuyang nahiling. Bakulang bike, igwaman pala ang mga sasakyan, mapakotse man yan or SUV. Grabe man talaga ang satuyang fiesta ngunan dya. Talagang invited gabos. Mayong maiiwan. Mayong mawawalat. Kumbaga mayong mali-left out. Shining, shimmering pa ang satuyang mga sasakyan. We also have Rinconada United Car Club or RUCC with their president Jomar Arroyo, Chris Manaog, Christopher Velasco, and Gerard Sepe ang sa indang founders. We also have Kabalikat Civicom R5 Communicators in Region 5 Incorporated with Interim Regional Director Belia M. Garrote and OIC Provincial Council Chairman Edward Balion. President Nilo S. Villaflor, 645 Naga Central Chapter, Host Chapter. Yan, natapos man ng God. Diya ang satuyang Civic Parade as in na float parade niya na pagkahapon. Iniimbitaran po gabos na magdalan nin Boyadores Festival Dance Competition. Araatsan lang po yan. Salamat po. Grabe man talagaan sa tuyang mga paradalan live magin sa Facebook live and YouTube live. Nakaantabay mula umaga, mula pagkaaga hanggang ngunya na tanghali. Sabi ni John Emmanuel Ramos Henderson sa ating YouTube channel, the biggest motorcycle parade yet. Talaga man, dakol kitang nahiling na mga sasakyan, dailang motorcycle, kundi pati mga cars and even bicycles. Once again, that's Kabalikat Civicom 30 Naga City with their president Bong Villacruz. Salamat, Kabalikat. Next. Uy, Nasaan kayo? Ay, Red Cross. Ay na po, si mga nakapula. Yaan man po ang Philippine Red Cross Kamsur Chapter.
Atyan ang result ng Best Marchers category. We are winning indeed. Red Cross, please. Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter, headed by OIC. Once again, the Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter, headed by their officer in charge, Maria Felisa Badjola. Salamat po sa gabos na nagtutok sa Civic Parade as in float parade. Ngunyan na daw parte kang Peña Francia Festival 2023. Araatsan sana po mga tugang. Abang-abang lang kita ninhulita masunod na an Boyadores Festival. Live yan igdiyo sa One Media TV-48 Naga, Facebook page as in YouTube channel. Siring man po sa channel 48.2 dyan sa satuyang digital box. Salamat po. Sa 360 strong live viewers sa tuyang YouTube channel na dainawara simula 7 a.m. until 1:26 this afternoon. Pati sa tuyang Facebook live viewers. Salamat po. Miss Luz Rosales, welcome to the Pilgrim City of Naga. Alright, thank you very much. Habang bigala ka po ang nagkakagitan Philippine Red Cross. I would like to thank the sponsors for this year's Peña Francia Fiesta. Platinum sponsors, Motor Trade, Civic Hotel, the official residence of Miss Nicolania 2023, and Santera Residences Naga by Vista Estates. Sapphire sponsors, Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, South Star Jar, Deca Homes, Bumar Residences, Robinson's Naga, full sponsors, Development, Bank of the Philippines. Once again, we are thanking our sponsors, Tres de Calibre Security Services Incorporated, and Jena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan. Branches at Win-Win Mall, Palanggi, Iriga, Grandmaster Mall. We also have a B-Mega Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki. Mabilis pa ang kita. Gold Glofa Builders. The official transport service of Miss Nicolania 2023. Julia Outdoor Advertising. For affordable quality printing, call 0917-138-4930. Mr. Nonoy Villaferte Magtuto. Naga College Foundation Incorporated, home of the champions. PLDT Home. Apply now at pldthome.com. Life at home is better. Pilipinas Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotels and Resorts. Celebrate the biggest Marian pilgrimage in Summit Hotels and Resorts. Aguila Glass, the original #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Mga tugang yaon po ngunyan ang Philippine Red Cross na sa tuyang kaakibat ngunyan na Peña Francia Fiesta sa tuwing igwang aktibidad yaon sinda para magresponde. Diya puon sa puon talagang yaon na iniyong sa tuyang Philippine Red Cross na talagang nakaantabay lamang sa tuya digdiyo sa Plaza Quezon. Diyos sa mabalos po sa Indo. Saludo po sa Indogabos. Also, we have digital graphics, tarpaulin printing, stickers and acrylic, Dream Isle Production,
Grabe, ja, kadakol man talaga ang satuyang mga Red Cross volunteers. Ano, iniyo ja compose kan mga mang iba-iba ding student nurses kang iba-ibang eskwelahan igdiyo sa bilog na Bicol. We also thank the NCF Indoor Firing Range. Congressman Gabby Bordado. Jinky Salon and Spa. Sampaguita Street, Naga City Subdivision. Joy Style Furniture, located at Concepcion Pequeña, Naga City. Diyos mabalos po sa tuyang mga Red Cross. Naga Optical. SM City Naga. City Government of Naga. Tiger's Cafe. Lemon Residences. Nagayon Travel and Tours. Liwat po, salamat po sa satuyang mga Red Cross volunteers. American Ribs and Wings. Biggs. Don Viajero Travel and Tours. Antigua Restaurant. Pina Cafe. Celine Choi Food Hub. Stronghold Insurance Company Incorporated. Local Government of Camaligan. Department of Agriculture. Once again, maraming salamat po sa gabos tang sponsors para digdig sa special coverage kan One Media TV48 Naga Peña Francia Festival special coverage. And please stand by po sa masunod ang Voyadores Festival. Masunod na po ang Voyadores Festival. Patuloy po katang mag-antabay digdi lang sa One Media TV48 Naga. At ako po si Ja Mike Angeles. Diyos Ama, balos po sin mag-antabay sa nakita sa Voyadores Festival Dance Competition 2023. Salamat po. Mabalos po sa satuyang mga MC, ang pinita pong kaibanan taon-taon. Palakpakan na po, Roy San Ramon, Mike Marpega, Ma'am Giselle Makatangay, Ma'am Maria Lopez. Si Ate Nix, palakpakan na po. Nix, Pero Melvin Machado and Bong Villacruz. Pasalamatan na po ang satuyang mga MC. And of course po, ang satuyang mga judges. Palakpan na po si Architect GP Prela, ang permita pong kaibanan. And of course po, Ma'am Ninja Sol, palakpakan ta.
And ang bago ta pong kaibanan, ang Parochial Vicar kang Paris of San Francisco. Sana Father day ka maraya. Laoman migirari ka next year. Father Emerson Hermoso, ang Chairman of the Board of Judges. Siyempre po, nakaantabay ang satuyang mga opisyales kang syudad. Yaon po ang satuyang alkalde. Palapakanta Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, Councilor Dodit Beltran, Councilor Doc Gail Abunal Gomez, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Uying Rosales, Councilor Doc Lito Del Rosario, and nahiling ko naman po si Councilor Joe Perez. Palapatan din po, kasubago kaibanan ta, ang Vice Chairman kang Civic Parade, si Councilor Ason Peñaflor. Kaibanan ta din po ang mga city youth officials na nag-antabay, palapakan ta po sila, headed by Ellen Nicole Vergara, and kasubago po, yaon si City Councilor Kyle Tripulca. In behalf po kang Civic Parade and Float Competition Committee, kami po nagpapasalamat sa gabos na partisipante. Inabot po kita ngunyan ning 1:30 p.m. So pinakalawig pong parada, and nagpapasalamat po kita sa maray na panahon. Alatalaton ta lang po, masunod na ang Boyadores Festival. Again, mabalos po, Happy Fiesta, Viva la Virgen! Viva! Thank you very much, City Administrator. One Media TV-48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Gena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baaw, Dae, Olangi, and Ligao. Old Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto, B-Meg Premium, katotoong premium feed sa mabilis ng paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Puglia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV-48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, can Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Baduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by
the Naga College Foundation and One Media TV48 Naga join the entire Bicol region in our journey of faith as we celebrate the Peña Francia Festival 2023. May we be reminded of the profound theme that unites us this year, journeying with Ina in deepening our relationship with God in this challenging time. As we leap into the future, our faith and love of our Ina shall be the compass that guides us, our beacon of hope, guiding us through the turbulent waters of life and reminding us that even in the darkest of times, faith can illuminate our path towards a deeper connection with God. Magkasararo kita asin ipagrukyaw ang satuyang ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!